गुड इव्हनिंग ऑल. मी आपल्या सर्वांचं आणि आपले आजचे जे गेस्ट आहेत डॉक्टर आशुतोष मिसाळ सरांचं वेलकम करतो. आजचं आपलं हे तिसरं सेशन आहे आणि मेन जो महत्वाचा जो आपला गाभा आहे, जो इंजिनियर्स वीक आपण म्हणतोय त्यामध्ये, तर या इंजिनियर्स वीक मधला आज तो महत्वाचा दिवस आहे जो आहे 15 सप्टेंबर. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या सरांच्या आपण जयंती निमित्त हा दिवस आपण साजरा करत असतो. आज म्हणजे सगळीकडूनच जुळून आले, योग जुळून आले असं म्हणायला काही हरकत नाही. म्हणजे सकाळी पण कमिंग प्रिन्सिपल मॅडम या ठिकाणी आपल्या इथे पण इन्स्टिट्यूट मध्ये येऊन गेल्या. त्यांच्या बरोबर आम्ही आपला सर्व स्टुडंट्स याच्या बरोबर इंजिनियर्स डे आपण केक कटिंग करून आणि सरांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून आपण सेलिब्रेट केला. आजचा हा वेबिनार आणि संध्याकाळचा आपण एक मॅनेजमेंटवर घेतोय, कारण आम्ही पहिल्या सेशन्सला सेल्स या टॉपिकवर फोकस ठेवला होता. इंजिनियर्सला सेल्स स्किल्स गरजेचे आहेत. कालच्या याच्यामध्ये थोडासा टेक्निकल घेतला होता, पण तो पण बिझनेस ओरिएंटेडच होता, टेक्निकल बिझनेस बद्दलची माहिती. आणि आजचा आहे तो मॅनेजमेंट करण्यासाठीचा आहे. तर यावेळेस आम्ही थीम मुद्दामूनच ठेवता जे असोसिएटेड स्किल्स आहेत इंजिनियर्सला जे रिक्वायर्ड आहेत, तर त्या संदर्भात ठेवली होती. मी सर्वांचं या इंजिनियर्स वीकच्या सेलिब्रेशन मध्ये वेलकम करतो. सिव्हिल इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शन बिझनेस या दोन्हीच्या मार्फत. आपण सुरुवात करण्यापूर्वी आज आपण जमलेलो आहोत ते म्हणजे मॅनेजमेंट इन भगवद्गीता या कन्सेप्टवर आपण डिस्कशन करण्यासाठी. आणि आपल्या बरोबर आहेत डॉक्टर आशुतोष मिसाळ सर, BMBA, PhD HR, CPTP, डिप्लोमा HRD, डिप्लोमा IDD, AMI सुद्धा आहेत सर. म्हणजे एक इंजिनियर असून या समोरचे जी आभूषण मेडल्स म्हणता येईल जी त्यांच्या समोर लागलेले आहेत. आणि आता सर स्वतः इंजिनियर असून म्हणजे करिअर किती व्हर्सटाईल असू शकतं. सर स्वतः डायरेक्टर आहेत DY पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या संदर्भात, तिथे डायरेक्टर आहेत सर. आणि अशी व्यक्ती म्हणजे जवळपास सरांच्या नावानं म्हणजे 100च्या प्लस 400च्या प्लस मला वाटतं आर्टिकल सरांचे पब्लिश झालेले आहेत वेगवेगळ्या मीडियम्स मध्ये. आणि त्यातले 2 आर्टिकलला म्हणजे इंटरनॅशनल 50 कंट्रीज मधून त्याच्यातून सिलेक्शन पण झालेलं आहे. भरपूर काही सरांच्या बद्दल सांगायचं. मी थोडंसं इंट्रोडक्शन सरांचं सगळेजण पार्टिसिपंट जॉईन हे करतो. तोपर्यंत मी आपल्या इन्स्टिट्यूट बद्दल माहिती सांगतो. काही आज नवीन पार्टिसिपंट आहेत त्यांच्यासाठी. येस, आमच्या इन्स्टिट्यूटचं विजन इन्स्पिरेशन जे आहे सर ते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सरांचे वाक्य आहेत, सक्षम सुदृढ भारत तयार करायचा असेल तर मुलावरती काम करायला हवे. तर हे आम्ही धरून आमचं मिशन आणि व्हिजन ठरवलेलं आहे आणि यावर आता आम्ही सध्या काम करत आहोत. हे व्हिजन ठेवताच आम्ही एक स्वतःचं 2030चं व्हिजन पण ठेवलं होतं, जे आहे फर्स्ट इन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी आम्हाला करायची आहे, पण ती डेडिकेटेडली फक्त कन्स्ट्रक्शन सेक्टरची करायची. आणि अकॅडमिक मध्ये एकही कोर्स न करता, अकॅडमिक मध्ये एंट्री न करता फक्त स्किल डेव्हलपमेंटची युनिव्हर्सिटी, ती पण डेडिकेटेडली फक्त कन्स्ट्रक्शन सेक्टरसाठी. म्हणजे जसं सिम्बॉयसिसने मुजुमदार सरांची मागे ABP माझाला त्यांचा माझा कट्टावर इंटरव्ह्यू झाला होता, त्यामध्ये सर बोलले की भारतातली पहिली युनिव्हर्सिटी, भारतातली पहिली विद्यापीठ किंवा मेडिकल कॉलेज फक्त गर्ल्ससाठी ते सरांनी चालू केलंय. त्याच धर्तीवर म्हणजे आमचं हे ठरलं त्याला आता 2 वर्ष होत आले, पण एक कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये आपल्याला काही ना काहीतरी करायचं आहे आणि त्याला एक थोडं नावलौकिक देण्यासाठी म्हणून स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी आपली करायची आहे, जेणेकरून सगळ्यांना एक ऑथेंटिकेट आणि आपल्याला हवं ते आपण लगेच देऊ शकतो, हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. तुमच्या सगळ्यांची जरूरत आहे, त्यामुळे आम्ही आता सध्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन या नावानं CSRDF एज्युकेशन ट्रस्ट पण रजिस्टर करत आहोत. यावर्षी तसं आम्हाला त्याच्याबाबतले प्रोसेस पण चालू आहे. आतापर्यंत आपण ISO 9001 2015 QMS सर्टिफाईड इन्स्टिट्यूट आहोत. यामध्ये 2015 पासून आपण आहोत. यामुळे आतापर्यंत नाही म्हटलं तर 10,000 प्लस इंजिनियर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टर्सना आपण ट्रेनिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे. आमचं 2022 पर्यंतचं उद्देश आहे की 500 एंटरप्रेनर्स कन्स्ट्रक्शन
म्हणजे आता जे काय बोलतोय आम्ही कन्स्ट्रक्शन सेक्टर आणि इंजिनियर्स याबद्दलच बोलतोय सर. तर तसे तयार करायचे आहेत आणि त्या दृष्टीनं सगळ्यांची पण मानसिकता तशी आहे. फक्त त्यांना गरज आहे की टेक्निकल बरोबर बाकीचे स्किल्स प्रोव्हाइड करायची. तर हा इंजिनियर वीकचं हे साधून तुमच्या बरोबर पण आम्हाला टॉक करायला भेटतोय. बाकी सगळ्यांसाठी जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी फक्त थोडंसं एक व्हेरियस प्लॅटफॉर्मवर सिव्हिल इंजिनिअरिंग IIT काय आहे, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, त्याबद्दल थोडंसं मी हे करतो. सर्व ठिकाणी सिव्हिल इंजिनिअरिंग IIT या नावानंच आपण आहोत. फेसबुक वर जवळपास 25,000 प्लस फॉलोअर्स आहेत, इंस्टाग्राम 1,000 प्लस आहेत, युट्यूब आणि टेलिग्रामवर 13,000 प्लस सबस्क्रायबर आणि मेंबर्स आहेत. तर तुम्हाला बाकीचे अपडेट भेटण्यासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी जॉईन करा. याचबरोबर आपण एक इन्स्टिट्यूट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी च्या नावाने एक डिजिटल लायब्ररी सिव्हिल पण हे करतो, ज्याच्यात आतापर्यंत 1200 प्लस डिजिटल बुक्स आणि 25,000 आहेत. त्यामध्ये ई लायब्ररी सिव्हिल म्हणून आहे ती. याचबरोबर जॉब सिव्हिल म्हणून एक ऑनलाईन रिक्रुटमेंट प्लॅटफॉर्म पण एक हे करतो. तर जॉब सिव्हिल मध्ये साधारण 17,000 प्लस फेसबुकला आहेत, 40,000 प्लस व्हॉट्सअपवर आहेत. जास्त व्हॉट्सअपवर ऍक्टिव्ह राहतो आम्ही. 11,750 मेंबर्स टेलिग्रामवर आहेत. जे डे टू डे ज्या सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन सेक्टरच्या जॉब रिक्वायरमेंट आहेत त्या आम्ही ऍड्रेस करत असतो सगळ्यांना. याचबरोबर यावर्षी थोडंसं फायनान्स पियर नावाच्या एक इन्स्टिट्यूट बरोबर आम्ही टाय पण केले, ज्यात 0 इंटरेस्ट, 0 कॉस्ट, 0 प्रोसेसिंग फी असं मॉडेल देऊन सर्वपर्यंत इंजिनियर पर्यंत पोहोचता येईल हा उद्देश ठेवलेला आहे. आता आम्ही एक मास्टर ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स म्हणून जो कोर्स हे केलेला आहे, 6 मंथचा आहे, 6 मंथचा. त्यामध्ये जवळपास 2,30,000 रुपयाचा कंटेंट आम्ही हे करतो, पण तो एकदम अफोर्डेबल फीज मध्ये ठेवलेला आहे. 15 मंथचे जर इन्स्टॉलमेंट जरी केले तो हार्डली 3,500 रुपयामध्ये पर मंथ इन्स्टॉलमेंट येईल, म्हणजे सर्वांना अफोर्डेबल होईल ही त्यामागची कन्सेप्ट आहे. त्यामुळे फायनान्स पियर बरोबर टायप केलेला आहे. आणि आज तुमच्या बरोबर आम्हाला असं वाटतं की जोडलं गेलेलो आहोत याबरोबर. तर मी आजचे आपले गेस्ट आहेत डॉक्टर आशुतोष मिसाळ सरांचं मी वेलकम करतो. सरांचं इंट्रोडक्शन करून द्यायचं म्हणलं तर बराच वेळ पण लागतो तसा, म्हणजे मी वाचायलाच आणि समजून घ्यायला मला अर्धा तास लागला होता. तर स्वतः सर ग्रॅज्युएट बी आहेत गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, म्हणजे COEP सारख्या इन्स्टिट्यूट मधून सर ग्रॅज्युएट आहेत. सरांचा MSBTचा इंटेरियर डिझायनिंग असेल, MBA आहे, PMIR सरांचा झालेला आहे. परत त्याबरोबर डॉक्टरेट HR मधूनच केलेला आहे सरांनी, पुणे युनिव्हर्सिटी मधूनच. बऱ्याचशा बाकीच्या नंतर सरांच्या ऍक्टिव्हिटी आहेत, डिप्लोमा आहेत, फ्रीलान्सर, कन्सल्टंट अँड कॉर्पोरेट ट्रेनर सर आहेत. आज आपल्याला त्याचं समजेलच, बरेचसे त्यांचे टॉपिक्स यामध्ये कव्हर झालेले आहेत सरांचे. त्याबरोबरच सांगितलं की जसं DY पाटील आहे, पुणे युनिव्हर्सिटी आहे, याच्याशी संलग्न आहेत सर पण बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये. रिसर्च बरेचसे सरांचे पब्लिश झालेले आहेत. यामध्ये मॅनेजमेंटचे भरपूर कल दिसतं सरांचा, त्यामुळे तो जास्त हे आहे. आज मला एक की ऍज अ इन्स्टिट्यूट आम्ही पण कुठेतरी मॅनेजमेंटला मुलांना म्हणजे इंजिनियर्सला मॅनेजमेंट आपल्याला शिकवायची जी गरज आहे ती फुलफिल करू शकतो असं वाटतंय आजच्या आपल्या जॉईंटली वेबिनार मधून. तर आपण सर स्टार्ट करता येईल. तर तुमच्याकडे पूर्ण कंट्रोल तुम्ही. येस सर. हो सर, थँक्यू सर. एकच मिनिट. करूया सर सुरू. Yes, sir. Yes. Sir, screen sharing चालू आहे. Yes. Yes. Yes, sir. Well, first of all, thank you very much, Civil Engineering IIT, for inviting me for this session. खरं तर हा माझा ऑनरच आहे. त्याचं एक महत्वाचं कारण असं आहे की सिव्हिल इंजिनिअरिंग IITच्या या सेशनमध्ये मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलेलं असल्यामुळे थोडंसं एक प्राऊड फील नक्कीच आहे. आणि बाकीची इंट्रोडक्शन सरांनी माझ्याबद्दल दिलीच, पण त्याच्यावरती जास्त न बोलता आज माझा जो टॉपिक आहे त्याच्यावरती मला जास्त बोलायला आवडेल.
टॉपिकचं नाव ऐकल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसतं पण आहे मॅनेजमेंट इन भगवद्गीता. असं ऐकल्यानंतर असं वाटतं की आता तुम्हाला सगळ्यांना मांडी घालून असं डोळे बंद करून मी काहीतरी मेडिटेशन करायला लावणार आहे आणि हे काहीतरी स्पिरिच्युअल लेक्चर असणार आहे. तर तसं नाही. ज्या वेळेला मी या पुस्तकाचं पब्लिकेशन केलं डिसेंबर 2016 साली, गीता जयंती दिवशी याचं पब्लिकेशन केलं, तर त्या दिवशी सुद्धा प्रकाशनाच्या वेळेला मी सांगितलं होतं की हे पुस्तक जे आहे, हे जे मी लिहिलंय हे स्पिरिच्युअल पुस्तक नाही. कुठल्याही धर्माचं प्रोजेक्शन ह्या पुस्तकाने करायचं नाहीये. या पुस्तकाचा मूळ उद्देश असा होता की भगवद्गीतेमध्ये की जी साधारणतः 5,500 वर्षांपूर्वी श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितली, त्या भगवद्गीतेमध्ये जी आपण आमच्या मॅनेजमेंट फील्डमध्ये जे आम्ही नवीन नवीन किंवा रिसेंट प्रिन्सिपल्स, नवीन फिलॉसॉफीज किंवा थिअरीज, जे मॉडेल्स वगैरे शिकवतो, तर ते सगळे प्रिन्सिपल्स, सगळे फिलॉसॉफी, सगळे कॉन्सेप्ट, वेगवेगळे मॉडेल्स मॅनेजमेंट मधले, ज्याला आपण कॉन्टेम्पररी किंवा सध्याचं अगदी रिसेंट म्हणतो, ते सगळं ऑलरेडी 5,500 वर्षापूर्वी भगवद्गीतेमध्ये मेन्शन केलेलं होतं. हा मला अचानक एक दिवशी साक्षात्कार झाला. असं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की मला साक्षात्कार कसा झाला? तर लहानपणी तुम्हालाही कदाचित तुमच्यापैकी काही जणांनी एक लहानपणी स्पर्धा असायची गीता धर्म मंडळाची, ज्याच्यामध्ये एक 15वा अध्याय किंवा 12वा अध्याय, 9वा अध्याय, हे 3 अध्याय पाठ करून त्याची स्पर्धा असायची आणि त्याचं एक सर्टिफिकेट मिळायचं की 15वा अध्याय मुखोद्गत केला, म्हणजे अख्खाच्या अख्खा पाठ करून म्हणून दाखवला. तर 5वीत असताना 15वा अध्याय मी भाग घेतला होता. त्याच्यामध्ये 15वा अध्याय पाठ केला, रटला ज्याला आपण म्हणतो. तर त्याप्रमाणे रटला आणि तो तिथे म्हणून त्याचं सर्टिफिकेट मिळाला. मग 9वा अध्याय, मग 12वा अध्याय. 5वी, 6वी, 7वी 3 वर्ष हे केल्यामुळे तोपर्यंत काय किंवा बरेच वर्ष त्याचा अर्थ काय मला माहित नव्हता. कारण 5वी पासून पुढे 10वी पर्यंत संस्कृत हा विषय होता, परंतु भगवद्गीतेमधलं जे संस्कृत आहे ते समजायला तेवढं सोपं नाही. म्हणजे बऱ्याच वेळेला ज्यांनी भगवद्गीता पाहिली असेल, वाचली असेल, त्यांना माहित असेल की काही वेळेला श्लोकाची एक अख्खी ओळ म्हणजे एकच शब्द आहे. एवढे त्याच्यामध्ये संधी करून वेगवेगळे शब्द त्यामध्ये फिट केलेले आहेत. तर ते उच्चारणं हे सुद्धा एक मोठं जिकिरीचं आणि कष्टाचं काम आहे. तर त्यातनं मग मला थोडीशी त्याची आवड निर्माण झाली आणि असं हे 3च अध्याय नाही, मग मी एक अध्याय पहिला वाचला, मग दुसरा वाचला, तिसरा वाचला, असे 18 अध्याय वाचले आणि मग पुन्हा अर्थ न कळता तेच मी करत गेलो. एक अध्याय रोज वाचायचा, मग 18वा अध्याय झाला की पुन्हा पहिला वाचायचा. असे ते प्रोसेस करत करत अर्थ न कळता ते मी करत गेलो. आणि एक साधारणतः 15 वर्षापूर्वीची गोष्ट असेल, मला चांगलं आठवतंय. मी ज्या वेळेला मॅनेजमेंट फील्डमध्ये, एज्युकेशन फील्डमध्ये एक साधारणतः 4-5 वर्षापासून होतो. एक 20-22 वर्ष मी या फील्डमध्ये आहे, मॅनेजमेंट एज्युकेशनमध्ये. तर मला एका रोटरी क्लब मधल्या एका सरांनी विचारलं की म्हणे मॅनेजमेंट आणि भगवद्गीता असं काही तुम्हाला लेक्चर देता येईल का? तर त्यावेळेला किंवा तोपर्यंत हा विचार माझ्या डोक्यामध्ये आला नव्हता. ही गोष्ट आहे 2007 सालची, म्हणजे ऑलमोस्ट 14-15 वर्षापूर्वीची. पण मी एक चॅलेंज म्हणून ते स्वीकारलं आणि मग भगवद्गीता हातामध्ये घेतली आणि विचार करायला सुरुवात केला की मॅनेजमेंटचा याच्यामध्ये काय काय पार्ट आहे. आणि त्यावेळेला एक रोटरी क्लबमध्ये साधारणतः 40 मिनिटाचं तर 45 मिनिटाचं असं सेशन्स असतात त्यांचे, ते महिन्यातनं एकदा. तर त्याच्यामध्ये माझं ते सेशन झालं आणि ते खूप चांगलं झालं आणि लोकांना आवडलं, पण वेगळं काहीतरी वाटलं. तर आजही तुम्हाला यातनं नक्कीच नवीन काहीतरी वेगळं मिळणारच आहे. मग त्यावेळेला माझ्या डोक्यामध्ये आलं की का नाही आपण याच्यावरती पुस्तक लिहावं. पण तो विचार फक्त त्यावेळेला आला 14 वर्षापूर्वी आणि तो तिथंच थांबला. पण ते काम पूर्ण झालं साधारणतः 4 वर्षापूर्वी 2016 साली. एक 7 ते 8 महिन्यामध्ये कंटिन्युअसली बसून मला ते असं सुचत गेलं किंवा आपण काय म्हणता येईल ते माझ्या डोक्यामध्ये येत गेले की ह्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत. आणि मग श्लोक बाय श्लोक प्रत्येक श्लोकामध्ये मला मॅनेजमेंटचं कुठलं तरी प्रिन्सिपल सापडलं आणि मग त्याच्यामधनं ह्या पुस्तकाचा जन्म झाला. त्याचं नाव आहे मॅनेजमेंट इन भगवद्गीता. याच्यामध्ये ह्या गोष्टी मला कुठेही शोधाव्या लागल्या नाही, मला त्या सापडल्या, मला त्या सुचत गेल्या. म्हणून या पुस्तकाला मी ऍज परसिव्ड बाय, म्हणजे मला जसं वाटलं, मला जे ह्या श्लोक वाचल्यानंतर वाटलं ते मी याच्यामध्ये लिहिलंय. आणि पुढे गंमत अशी आहे की भगवद्गीतेबद्दल म्हटलं जातं किंवा आपल्या सगळ्यांना कदाचित माहित असेल की भगवद्गीतेवरनं ट्रान्सलेशन जे मराठी माणसांना कळण्यासाठी व्हावं ते झालं ज्ञानेश्वरी, की जे संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिली अवघ्या वयाच्या 14व्या वर्षी. तर ती ज्ञानेश्वरी भगवद्गीतेवरती अवलंबून आहे. भगवद्गीतेमध्ये 700 श्लोक आहेत, ज्ञानेश्वरीमध्ये 9,000 श्लोक आहेत.
फक्त ज्ञानेश्वरी ही त्यावेळच्या प्राकृत भाषेमध्ये होती. म्हणजे ते संस्कृत एवढं अवघडही नव्हतं आणि मराठी एवढं सोपंही नव्हतं. असं साधारणतः त्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन जेल असलेली ती भाषा की जी त्यावेळच्या लोकांना अतिशय व्यवस्थित कळायची आणि ती म्हणून ते ज्ञानेश्वरी जी आहे ती प्राकृत भाषेमध्ये लिहिली गेली. तर या दोन्ही भगवद्गीता आणि ज्ञानेश्वरीचं वैशिष्ट्य असं आहे की तुम्ही ज्या ज्या वेळेला तो श्लोक वाचाल आणि त्याचा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न कराल त्या प्रत्येक वेळेला तुम्हाला त्यातून नवीन काहीतरी अर्थ सापडतो आणि नवीन काहीतरी अर्थ उलगडत जातो. हे पुस्तक मी लिहिलं, पब्लिश केलं 2016 साली. त्यानंतर त्याच्या 2 आवृत्ती आल्या, तर तिसरी आवृत्ती ह्या डिसेंबरमध्ये पुन्हा येते. तर त्या प्रत्येक याच्यामध्ये आधीचे जे श्लोक लिहिले होते त्यातला जो अर्थ मला सापडला, जे मॅनेजमेंटचं प्रिन्सिपल सापडलं, त्याच्यापेक्षा नवीन अजून काहीतरी मला त्याच्यामध्ये सापडलं आणि मग ते त्याच्यामध्ये ऍड होत आहे. तर हे खरं तर सरप्राइझिंग आहे, पण ते होत आहे. तर चालू करूया. मी जसं मगाशी सरांना सांगितलं, गाडे सरांचं विशेष आभार मानायला हरकत नाही. त्यांनी मला ह्या प्लॅटफॉर्मवर इन्व्हाइट केलं आणि मला हा ऑनर दिला. तर त्यांना मी सांगितलं की हे सेशन्स जे आजचं आहे ते किती वेळाचं तुम्हाला हवंय, कारण ते मी अर्ध्या तासामध्ये सुद्धा संपू शकतो किंवा प्रत्येक अध्यायावरती कमीत कमी 2 तास म्हणा, असं जर म्हटलं तर 36 तास सुद्धा ते चालू शकतं. काही कॉर्पोरेट्समध्ये मी तसे सेशन सुद्धा घेतलेले आहेत. सो लेट अस स्टार्ट. सो भगवद्गीता इज नोन वर्ल्ड ओव्हर, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, एज अ होली लिटरेचर फॉर हिंदूज. जसं ख्रिश्चनांसाठी बायबल आहे, इस्लामीज किंवा मुस्लिमांसाठी कुराण आहे, पंजाबीसाठी ग्रंथ साहेब आहे वगैरे. तर त्या पद्धतीनं हिंदूंसाठी हे एक होली लिटरेचर आहे असं म्हणायला हरकत नाही आणि आपल्या सगळ्यांना ते माहिती आहे. आणि एज आय मेन्शन अर्लियर की साधारणतः 5,000 वर्षापूर्वी, 5-5.5 वर्षापूर्वी भगवद्गीता लिहिली गेल्याचं प्रूफ सुद्धा हिस्ट्रीमध्ये जी लोक बोलतात, अभ्यास करतात, त्यांना हे माहिती आहे. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये आलंय हिंदी. वेल, in that case I would prefer to speak in English because to be honest, my Hindi is very bad. So I would either speak in English or in Marathi. So wherever required, I'll rarely go to Marathi, but mainly I'll try to speak in English. Okay, so going ahead, we all know how Bhagavad Gita was born, how Bhagavad Gita was digited. So we need to know the preamble, how it came up, how it generated. So we know that there is an epic Mahabharata from ancient mythological stories of India. There was a fight between two cousin families, and these families were Kauravas and Pandavas. So Kaurava who were 100 in numbers, and Pandavas who were 5 in numbers. So they had a fight for the kingdom. राज्यासाठी त्यांची भांडणं झाली. And then when Arjuna, who is the lead warrior of Pandava's family, he saw his own cousins, which were Kauravas, in front of him to fight with. And then at that time, he got a dilemma, he got confusion, and he was reluctant, asking how to fight with my own cousins, and got down from the chariot, ज्याला रथ आपण मराठीमध्ये म्हणतो. And then he said no to Shri Krishna, Lord Shri Krishna, who was the chariot's chauffeur, म्हणजे ज्याला आपण रथाचा सारथी असं म्हणतो. So Arjuna said no to fight, and he said, how can I kill and fight with my own cousin, with my own people? There were his uncles, then there were his some of the friends, then his cousins, and then many other relatives, maternal uncle, paternal uncle. There were many whom he saw in front, with whom he was supposed to fight. And then Lord Krishna, who has taken the responsibility of being the chariot's chauffeur, म्हणजे रथाचा सारथी, though he being a god, he advised and persuaded Arjuna to fight, telling him whatever he is thinking, how it is negative, futile, means which is not going to come out with any kind of outcome, and which is absolutely unnecessary. And the great literature born out of Lord Krishna's advice is nothing but Bhagavad Gita. So this is the background of Bhagavad Gita, which we all know. So just going ahead, that was a background which I need to tell you. And surprisingly, all management principles, I would say all, because you will come to know why all. So all management principles and philosophies are included in Bhagavad Gita, which was born 5,500 years before. Now, when I say all, since I already mentioned that I'm into management teaching field for since 98, so last 23 years I'm into management teaching. So I've been observing
that whatever is being taught to the MBA students, or so to say the management graduate students or postgraduate students, whatever subject they do have, right from fundamentals of management till the most recent analytics or business analytics, everything was found already present, mentioned in Bhagwad Gita. That was a big surprise. So just to have a list, I'll be coming individually to all these topics one by one. These were the principles found. So I'll be going verse by verse, not verse by verse, rather chapter by chapter, ज्याला मराठीमध्ये किंवा भगवद्गीतेच्या भाषेमध्ये अध्याय असं म्हणतात. So प्रथमोध्याय means the first chapter of Bhagavad Gita is Arjuna Vishad Yoga. Arjuna Vishad is yoga of Arjuna's dilemma. In dilemma in Marathi we call it as dvida. The same word is there in Hindi. Dvida means where we are having a tussle between the two minds and a confusion between the two minds. So that position or the situation we call it as a dilemma. So this particular first chapter had these principles. Now, again, I won't be explaining each one of them because it will be consuming a lot of time. But then I would definitely be requesting you to read what is there in brown font and with the underlined thing. You have to have the faith in your own team, first of all. Then team members and their capabilities you must know. Now, taking the example of civil engineering, now I can vouch for that fact that I, being a civil engineer, though not worked much in engineering industry, but then I was working with construction field for around 3.5 to 4 years. So whenever we are working on any construction site, can you think or can you say that only because of one person that building has become beautiful or whatever you are expecting out of that building? Definitely no. It is always a team behind making that entire structure stable as well as aesthetically beautiful. It is the architect first who designs, then probably architect, civil engineers sit together and they decide the specifications which we know in our civil engineering industry. Then we purchase those materials, then we imply. There are a lot of processes to be followed, that there are a lot of different agencies involved. We for constructing one simple building or a bungalow of 2,000 square feet, I think there are at least 5 to 10 different agencies which are required. So it is not possible that we can make only one particular agency or one particular contractor given the credit of success. It is always the team which will make the success. So first chapter, when those people who might have read Bhagavad Gita, it is mentioning about all who were the warriors, who were expert in which kind of archeries, which kind of war techniques. So it was simply mentioning who were the team members on the opposite side as well as from Arjuna's side, and what were their capabilities, what were their potentials. So in our field also, in general, in any management field, we give the task, we give the work to the person based on the capabilities of a person. Talking typically about civil engineering, we do have a concept, something called as unskilled, semi-skilled and skilled. On what basis do we make it? Based on the capabilities. The person who takes the material from one place to another place, carries bricks from one place to another place, he is unskilled. Then probably the person who's mixing the cement and concrete, he is semi-skilled. And the person who's a mason, who constructs the wall and plasters, he is a skilled person. But then everyone has to do his own role based on his own capabilities. And unless and until you know the capabilities of your teams, you know the potentials of the team, you know the characteristics and the qualities of the team and individual team member, you won't be able to give the proper work to that person. So first chapter of Bhagavad Gita speaks about the same thing, and the entire chapter speaks about the team members and their capabilities. At the same time, first chapter also speaks about competitor analysis. See, this first chapter is also mentioning that on the Kaurava side, who all fighters were there, what were their characteristics, and then what they were expert in. So when into the business, now talking about management, whenever we are into the business, we always have to think about what our competitors are doing. Those people who are civil engineers here attending and those who have got their own businesses, they also have to think, what is the different thing what I am doing? I mean, what my firm is doing, what my competitor is not doing. If I am able to give that thing to my client, then only my client will be satisfied and I'll be proving myself different from a competitor. Today's entire world is a world of competition. Unless and until you don't give something different as compared to your competitor,
you will not be succeeding, because success is in today's world is always measured in and how much amount of money you're making. So the more the turnover, more your shares are going up in the share market, you are more successful person. So competitor analysis has to be done to be in the competition. You cannot start manufacturing typewriters today when the world has gone ahead, because the competitors have gone ahead. So competitor analysis is one such thing which is mentioned in chapter number 1, and it also speaks about stress and anxiety. It is mentioned in chapter number 1. The Arjuna got so much confused and so much, literally there were tears in his eyes, and he said, how can I fight with my own cousins? These are my own people, how can I kill them? He was literally shivering by the thought that I'm killing my own cousin. So there was a lot of stress on Arjuna. He was too much anxious, and he was lot of under despair, which he expressed to Lord Shri Krishna, and then Lord Shri Krishna advised him how it is futile. So these are few things which are there in first chapter, few of the shlokas which I think should be mentioned. Anyacha Bhagava Shuraha means there are many other warriors who are very brave, very mighty hands, and very, very strong people are there with whom you are supposed to fight. So that is talking about the competition. So I will not be going much into the detail. These are the names of few experts who were there in the warfare on the opposite side, on his side, and everyone was expert in different kind of warfare or different techniques which are used in the wars at that time. All of you must have seen the movie Bahubali. So the situation in this war was exactly similar of the war at that time. There were different kind of instruments used. The people were expertise in different kind of archeries and different kind of weapons which are being used in the war. The second stanza or a second concept or second chapter speaks about Sankhya Yoga, means transcendental, supernatural, perfect knowledge. Again, I would like to focus on only the orange underlined part. Here, the concept of management comes in product life cycle. Now, just let me explain you this thing in a simplest way. Product life cycle is whenever any company launches a product, whenever any company gives the product into the market. Again, there's a confusion. Well, I'll try to speak in Marathi and Hindi, but then you will have to pardon my Hindi because my Hindi is very bad. So ये concept है जो मैनेजमेंट में हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो कोई भी कंपनी अगर उनका खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, लेट्स टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ हैंडसेट्स. हैंडसेट अगर हम कोई भी परचेस करते हैं, तो ऑन व्हाट बेसिस वी परचेस that the qualities of handset, then different features, then apps, then GB RAM and what's so forth. But then the product or the handset which you're purchasing right now, वो कुछ 6 महीने के बाद आउटडेटेड होता है. There was a company, आप सब लोगों को याद होगा, नोकिया नाम की एक कंपनी थी, अभी भी है. There are few handsets which are still manufactured by Nokia. But then at one point of time, नोकियाचा 85%, 85% मार्केट शेयर नोकिया का था. This Android people approached Nokia. They said that we are here and we have come out with a different technology Android, तो आप इसे ले लो आपके हैंडसेट में. Nokia said no. Samsung people said yes, and now the turntables are turned now. Samsung is leading by almost 80% plus, and Nokia is nowhere. When Nokia was leading, ज्या वेळेला Nokia सगळ्यात मोठी कंपनी होती, बेस्ट सगळ्यात जास्त हायेस्ट सेलिंग कंपनी होती मोबाईलची, त्या वेळेला सुद्धा नोकिया का एक what I would say स्ट्रैटेजी रहता था कि एक मॉडल आ गया मार्केट में तो 2-3 महीने के बाद वो मॉडल बंद हो जाता था. Why? Because they used to follow the product life cycle. Product life cycle say that if you launch a product, it will keep on increasing its sale. It will reach to such an extent that after that it will start falling. So what Nokia did, उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट लॉन्च किया, जब तक वो ऊपर जाता है पीक पे है वहीं पे छोड़ दिया, मतलब बिफोर इट कम्स डाउन उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. So that is the reason why they were very successful, and that concept is there in second chapter of Bhagwad Gita. I will not be wasting my time in correlating which chapter कौन से श्लोक में कौन सा ये concept है. So that I'll skip. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस ले लो, अपना सिविल इंजन का बिजनेस ले लो, सीमेंट के कंपनीज ले लो. देयर वर फ्यू कंपनीज ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, दोज डू नॉट एग्जिस्ट नाउअडेज.
Why? Because product life cycle. Whatever product you are launching, जो भी आपका प्रोडक्ट है, it has to follow the product life cycle, जिसे हम बेल कर्व बोलते हैं, बेल कर्व. So it starts from bottom left corner, it goes on rising, it reaches to the peak. सगळ्यात जास्त ते विकलं जातं आणि त्यानंतर एक स्टेज अशी येते की वो नीचे चला जाता है, उसका सेल्स डिक्लाइन होता है. सो आपको कोई इनोवेशन उसमें करना पड़ता है. So any product, this is applicable to any product. The vehicles which were earlier running and having a very bad mileage have come up with new models of even two-wheeler, four-wheeler. So they have to keep on changing. So that concept was there. So इससे क्या होता है? There is another concept in management called as learning organization. मतलब हम जैसे स्टूडेंट या हम स्कूल में जाके हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे सीखते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सीखना चाहिए. इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? अपने आजू बाजू में, अपने मार्केट में, अपने सराउंडिंग में, अपने फील्ड में क्या क्या हो रहा है, और उसके ऊपर डिपेंड करके दे हैव टू चेंज देमसेल्व्स. उनको खुद को चेंज करने की जरूरत है. बिकॉज रेफरेंस टू फर्स्ट चैप्टर, अगर आप चेंज नहीं करते हो, सो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट. So there's a concept in management called as learning organization, which says organizations ने भी नया नया सीखना चाहिए. And organization ने सीखना चाहिए मतलब किसने सीखना चाहिए? The people who are working for the organization, उन्होंने सीखना चाहिए. So there's a process which is mentioned in management that again I won't explain because this is not a management class. Then, very importantly, second chapter, which is supposed to be the second longest chapter in Bhagwad Gita. Bhagwad Gita में 18 अध्याय और 18 चैप्टर्स है. उसमें क्या है? 2 नंबर का जो इसमें 72 श्लोक है और 18वां जो लास्ट है उसमें 78 श्लोक है. तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट है. उसमें एथिक्स की जो आजकल आई एम वेरी सैड टू से दैट whenever there is a talk about unethical practices in engineering, the first finger comes to civil engineers. It's a very bad thing to happen, but then it is unfortunately happening. जो हम देखते हैं रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉर्पोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, there are a lot of unethical practices happening, unfortunately, which shouldn't happen. So whatever you are doing should be doing ethically. अच्छे विचार से जो भी करना है आपने करना चाहिए. So that philosophy is given in second chapter. Kaizen is a concept in Japan. जापान में कॉन्सेप्ट, काइजन कॉन्सेप्ट का मीनिंग है स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट. आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, इसका आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा. सो यू विल हैव टू go on improving step by step. I might have to talk to you many times, then only you will understand. Otherwise, at the end of today's lecture, आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा था lecture. But then what have you learned? So learning never happens overnight. Success never comes overnight. So it has to be going in step by step. So likewise, organization should learn. Organization ने step by step भी सीखना चाहिए. So that is a concept which is being followed in Japan since years. अभी अभी अपनी इंडियन इंडस्ट्री में वो आया है. अभी अभी मतलब फिर भी 20 साल हो गए उसके. Another important thing which is mentioned in chapter 2 is sexual harassment. आप सब लोगों को पता होगा, most of the people are there working in civil engineering. You do have your own firms, आपके खुद की कंपनियां हैं, खुद के बड़े बड़े businesses हैं. So there is one act which has come up in the market called as POSH, POSH Act. तो POSH Act का मतलब है POSH, Prevention of Sexual Harassment at Work. And such cases are many in today's industries, again, unfortunately. Specifically, when women are harassed by male colleagues, male, specifically bosses, and even at times lower class people. So they earlier, उसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे वो स्त्री जो है वो आगे जाके अपना कुछ डिफिकल्टी है, अपना जो प्रॉब्लम वो एक्सप्रेस कर सके. But then law has given a freedom that sexual harassment cases can also be dealt with in the industries. So there has been created a separate law. वो law मेरे ख्याल से आए हैं 2010, मतलब सिर्फ 10 साल पहले वो law आया है. But then it was already there in Bhagwad Gita. भगवद गीता में मेंशन किया कि वो sexual thoughts कैसे आते हैं हमारे दिमाग में, और sexual thoughts आने के बाद क्या होता है. Every individual, हर एक आदमी मतलब हर एक male, he tries to satisfy his own desire, sexual desire, by whatever means, underline whatever means. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए, right? और वो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है. So how that process happens, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में वो प्रोसेस कैसे होता है,
कैसे डेवलप होता है, उसके हिसाब से आदमी कैसे डिटीरियरेट होते जाता है, कैसे डिवैल्यूएट खुद को करता है और कौन से भी लेवल पे जा सकता है. सो दैट वाज मेंशन इन भगवद गीता 5000 years before. This is that shlok which speaks about how the thoughts of sexual desires comes into the mind. What happens, which if you don't get satisfied, then you get angry, then in anger you lose total control on yourself, and then when you lose your total control on yourself, then you remove or you don't have control on your brain also, and then you can do anything. And उसी की वजह से ये जो अपने सोसाइटी में जो गैंग रेप्स के केसेस होते हैं, फ्लर्टिंग के केसेस होते हैं, मैल प्रैक्टिसेस के केसेस होते हैं, दोज आर ऑल द आउटकम्स ऑफ पॉश एक्ट और विच कुड बी कवर्ड अंडर पॉश एक्ट. सेकेंड चैप्टर also speaks about focus and concentrate. Very clearly mentioned. You can read this line: Vyavasayatmika buddhireke karunandana. Vyavasaya means business. So in business, you are supposed to concentrate, focus only on one thing. सिर्फ एक के ऊपर concentrate करो, आपको जो भी चाहिए वो definitely मिलेगा. Don't go haywire. आप यहाँ वहां मत देखो, जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर focus करो, उसके ऊपर concentrate करो. And that's what second chapter says. Second chapter also says that there are three kinds of people. तीन तरह के लोग होते हैं. एक जो चीजें make things happen, जो भी चीजें मतलब या तो आजू बाजू में जो भी मुझे करना है, सो आई विल मेक द थिंग्स हैपन. मैं ये जो करना है मैं करूंगा. देयर आर सेकंड काइंड ऑफ पीपल, वो देखते कि क्या हो रहा है आजू बाजू में. एंड थर्ड काइंड ऑफ पीपल, उनको आश्चर्य होता है, अरे क्या हुआ. मतलब दीज आर द पीपल, ये टाइप के लोग समाज में ज्यादा हैं. वी वांट द पीपल हु मेक थिंग्स हैपन. मैंने आज डिसाइड किया कि मैंने नया बिजनेस शुरू करना है, मैंने नया टेक्नोलॉजी लाना है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में नया इन्वेंशन करना है. That just reminds me, I know one company in Pune, which is a multinational company. So they have come up with a concrete which does not require water, which is slightly difficult for civil engineers to imagine. कि पानी के सिवा concrete कैसे बन सकता है? But then that company has come up in the market for last 5 years. And it is doing wonders. So these are the people who will make things happen. And there are a lot of things to be done in typically civil engineering in this respect. Make things happen. हमको कुछ नया करना है. Watch things happen are all the contractors or the typical business people in civil engineering who are keeping on doing the things for years together, 20 years, 25 years, 25 साल 30 साल वही कर रहे हैं. And wonder what happened. There were cases अपने civil engineering की देता हूँ कि बालकनी गिर गई, पूरा बिल्डिंग गिर गया, स्लैब कास्टिंग के वक्त गिर गया. And then they wonder ऐसे कैसे हुआ. So maybe something was wrong with the mixture, something was wrong with the reinforcement casting, something was wrong with the support system, scaffolding, whatever. So there is no point in wondering क्या हुआ बाद में, but then you should be making the things happen, and you should be making yourself fitting in this first category. Third chapter, this is where Bhagwad Gita is known for. ज्यावेळेला आपण भगवद्गीतेचा उल्लेख करतो, then immediately this first thought comes to your mind of Bhagwad Gita, the shlok which is known to all about Bhagwad Gita: karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phale turgu mate sangvotsa karmani. Means you keep on doing your work. There will be a day when you will get the fruits of it. But nowadays, आजकल के जमाने में ऐसा चलता नहीं है. The first question, सबसे पहले सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं तो उसमें मेरे लिए क्या फायदा है. Whereas it is exactly opposite what Bhagwad Gita says, कि ये सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, मेरे लिए क्या है. आप काम करते जाओ, आपको फल मिलता जाएगा. But then in today's situation, I won't be advising you to do that, but then it could be done in the other way. So you do the work, you decide terms and conditions, you can decide the remuneration, कि इसमें कितना पैसा मिलने वाला है, वो आप सबसे लास्ट और सबसे आखिरी में डिस्कस करो. और एक पार्ट थर्ड चैप्टर में है environmental balance. Today, civil engineering people are talking a lot about green engineering. Green engineering concept is more come up into civil engineering business. To give you an example, अपने बालेवाड़ी पे जो वेंकी इसका जो अपना विठल कामत का जो ऑर्किड होटल है, 85% it is green building. And green building has come up into civil engineering, I think some 20 years before. But Bhagavad Gita में already ये था कि green businesses, whatever business you are into, you should not be endangering the environment.
ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, दिस इज मेड टू लिव फॉर द पीपल. द कोरोना हैज प्रूवन कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द नेचर एंड नॉट द ह्यूमन बीइंग्स. So Bhagwad Gita was talking about maintaining the environmental balance, ecological balance हम जिसके बोलते हैं. Then cutting the trees for whatever applications we require in civil engineering, that shouldn't be done. So we have got option available. लकड़ी के लिए हमारे पास bison panels है. There are many other materials which are available. So we should be using that so that we are not cutting the trees. So that concept was also there. Knowing the self and leadership benchmarking. Now अभी आप में से जिन लोगों का खुद का business है, so you are the owner. You are the leader of the company, so you have to आपको खुद को benchmark करना है. Now I don't need to explain benchmarking to civil engineering. Rather benchmarking concept in management has come from civil engineering. आपको याद होगा फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग में हमने किया था सर्वे को, उसको एक रॉड लेके एक आदमी खड़ा रहता है, देन वो हम थियोडोलाइट से देखते हैं. So that first point we consider as a benchmarking, and with reference to that we measure all other levels. So ये benchmarking जो है, so खुद को बेंचमार्क करना है, मतलब हमको खुद को टेस्ट करना है कि मैं अब इस लेवल पे हूं, मुझे नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा क्या मिलाना है, मेरा टर्नओवर बढ़ाना है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, आउट ऑफ स्टेट जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, और मुझे खुद में क्या नए चेंजेस लाने हैं. सो थर्ड चैप्टर ऑल्सो स्पीक्स अबाउट हाउ यू एज अ लीडर आपको खुद को कैसे डेवलप करना है विथ रेफरेंस टू योरसेल्फ. बाकी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है आपको. बाकी दूसरी कंपनी क्या कर रही है, दूसरा आदमी क्या कर रहा है, वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो मर्सिडीज बेंज में जा रहा है, उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना है. आपको खुद के साथ कंपैरिजन करना है कि मेरे पास अगर मारुति 800 है तो नेक्स्ट साल में कोई अच्छी वाली गाड़ी लूंगा, उसके अगले साल मैं ले लूंगा, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ. एंड दैट योगा ऑफ एक्शन, एंड दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू टेक एक्शन. घर में बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है. सो यू हैव टू टेक एक्शन, एंड दैट्स व्हाट थर्ड चैप्टर स्पीक्स अबाउट. Then it speaks about certain ecological balance. These are the shlokas which are related to that. Fourth chapter is Jnana Karma Sannyasi Yoga. That the word is difficult and difficult to understand. So it is keeping yourself free and away from knowledge and work. So it is a spiritual concept, but then let's put it in words. जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में जॉब एनालिसिस, जेडी तो आप सब लोगों को पता होगा. जेडी इज अ वेरी कॉमन वर्ड यूज, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. किसी भी जॉब के लिए कौन सा आदमी चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, कौन से टाइप के इंडस्ट्री में उसने काम किया होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सो एंड सो फोर्थ. सो दोज ऑल डिस्क्रिप्शंस का एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम जेडी बोलते हैं. और जेडी कैसे होना चाहिए, कैसे आदमी के एक्सपर्टीज के हिसाब से वो बनाना चाहिए, दैट इज देयर इन भगवद गीता. अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is again a recent concept in today's world. मेरे ख्याल से अगेन 2010 कंपनीज एक्ट में ये चेंज हुआ. इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर द कंपनीज जिनका बिजनेस का प्रॉफिट है 5 करोड़ से ऊपर, देन जिनके बिजनेस का टर्नओवर है 50 करोड़ के ऊपर, और जिनका कैपिटल वर्थ है 500 करोड़ का ऊपर. तो ये जो कंपनी इस क्राइटेरिया में बैठेंगे, उनको कंपल्सरीली उनके प्रॉफिट का 2% मुनाफा, जो 2% जो प्रॉफिट है, वो सोशल वर्क के लिए यूज करना है. दिस इज अ लॉ मेड बाय आवर गवर्नमेंट, जिसे हम CSR बोलते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसका ऑडिट होता है एंड इट इज वेरी मच मैंडेटरी बाय मेड बाय द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट ने अभी किया 2010 साल, एंड इट वाज देयर ऑलरेडी अवेलेबल इन भगवद गीता. पीटर्स प्रिंसिपल इज वन मोर प्रिंसिपल अवेलेबल इन भगवद गीता, विच सेज आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आप कहां तक ऊपर जा सकते हो, आप उसी लेवल तक ऊपर जा सकते हो जहां पे आपकी कॉम्पिटेंसी खत्म होती है. सो यू कैन रीच टू द लेवल ऑफ योर इनकॉम्पिटेंसी. उसके आगे जाना है तो आपको, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो सिविल को, तो आपको डिग्री करना पड़ेगा. अगर डिग्री हो तो मैनेजमेंट का कुछ करना पड़ेगा. मैनेजमेंट का कुछ है, अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाना है तो आपको कोई IIM से कोर्स करना पड़ेगा. सो यू कैन रीच टू द लेवल ऑफ योर ओन इनकॉम्पिटेंसी. जहां तक आपकी एबिलिटी है, सिर्फ आप वहां तक पहुंच सकते हो. उसके आगे जाना है तो आपको नया सीखना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा. अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर अगेन मेंशन इन 4th चैप्टर. Few things CSR I have mentioned. Then 5th chapter, I'll be slightly going fast. I have to finish by 8:15 as I've committed. 5th chapter, yoga of renunciation, sannyas yoga. Now the moment हम संन्यास ये word use करते हैं, हमको लगता है कि सब छोड़ छाड़ के
we have to go to Himalaya and then close your eyes and then just worship some god. That doesn't mean sannyas yoga. Sannyas yoga means keeping yourself balanced. आपके खुद को बैलेंस रखना है, इन द सेंस आपके ऊपर कुछ भी बड़ी आपत्ति आए या तो आपके लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छी चीज हो, सो यू शुड बी बैलेंस इन बोथ द सिचुएशन. देयर आर केसेस, ऐसे न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि किसी को कुछ तो भी एक बहुत बड़ी न्यूज मिली, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई एंड इमीडिएटली द पर्सन डाइड विद अ वेरी सीवियर कार्डियक अरेस्ट. बिकॉज ज्यादा खुशी भी आदमी को सह नहीं सकते, आदमी लोग सह नहीं सकते, आदमी इन द सेंस ह्यूमन बीइंग्स. सो यू शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन sorrow and happiness and all the extremes, for which you need to apply your knowledge. आपका खुद ने जो भी नॉलेज लिया है, स्किल्स जो आपने सीखे हैं, it's very much honored to speak with the skills university or skills institute in front of me right now. You had mentioned about Dr. Mujumdar, who has started with the skills open university, a separate and the first university in India, a separate university on skills development. And government is giving a lot of importance to skills development. एक पूरा गवर्नमेंट का पोर्टल है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके अंडर गवर्नमेंट ने अब तक मेरे ख्याल से कितने सारे करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है. मैक्सिमम उसमें सिविल इंजीनियरिंग के लोग हैं. सिविल इंजीनियर्स की जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, देन साइट सुपरवाइजर्स है, वो लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया है. बट देन दिस वाज ऑलरेडी बीन प्रेजेंट एंड मेंशन देयर. 5वें अध्याय में, ये चैप्टर में और एक पॉइंट है, इगैलिटरियनिज्म. नाउ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर. Egalitarianism means जिसको, अगेन विथ रेफरेंस टू फर्स्ट चैप्टर, जिसको जो काम आता है उसको वही काम देना. आप मछली को हवा में उड़ने के लिए नहीं बोल सकते, या पंछी को पानी के नीचे तैरने के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज दोज आर नॉट मीट फॉर दैट. सो egalitarianism is talking about giving the salary. सैलरी अगर हम किसी को देते हैं, अगेन talking about skilled, unskilled, semi skilled, the salary is different. It is based on the equal work for equal pay. That concept was also there. And sannyas yoga also speaks about stress and anger management. आप देखो कोई भी सन्यासी ले लो, कोई सीरियल में आपने देखा होगा, तो वो हमेशा शांत रहता है. He will never get angry. The person who gets angry cannot take sannyas or cannot be keeping himself away from whatever he is doing. That is what is mentioned in fifth chapter. This again I'll skip, but before that, yeah, so I alone cannot do anything. 5 senses are there, so we all have got these 5 senses: seeing, then touch, then taste, then smelling and hearing. So through these 5 senses, whatever is there around us, आपके आजू बाजू में जो भी है, हमारी बॉडी है उसको एक्सेप्ट करती है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है. That is a concept also mentioned. So our body is like a field, which is again mentioned in 13th chapter. So 6th chapter, Atma Sanyam, means control on yourself. Again, benchmarking yourself. Earlier I mentioned कि leadership benchmarking आपको खुद को खुद के साथ ही कंपेयर करना है, दूसरे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन का प्रोसेस कैसे है. Many of you might have attended the meditation camps. Then there are many other relaxation techniques and therapies which you might have attended, कि जिसकी वजह से आपको आपके मन को, आपके बुद्धि को कैसे शांत रखना है, कैसे कंट्रोल में रखना है, उसका प्रोसेस बताया जाता है. सीधा बैठो, देन पीठ सीधी करो, देन आईज क्लोज करो, हाथ ऐसे रखो, लंबी सांस ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. This entire process is mentioned. And let me tell you very honestly, if you practice meditation, lot of stress goes out, because the Bhagwad Gita has started from this concept of fluctuating mind. अर्जुना का जो मन था, अर्जुना का जो विचार था, वो फ्लक्चुएट हुआ था, वो डायलेमा सिचुएशन में था. That's why the entire Bhagwad Gita was born. Going ahead, तुकाराम महाराज, हम सब लोगों को पता है, देहू के तुकाराम महाराज, उन्होंने बोला है, these are our षड रिपुस, 6 foes, 6 enemies of every human being. Kama is sexual desires, Krodh is anger, Madha is power, Moha is greed, and Matsar is jealousy, and Ahankar is ego. So if you can control these 6 ripus, 6 foes, 6 enemies, आप इसको कंट्रोल में रखे तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो. And you have to start from here. The first enemy to control
which is the most difficult, is kama, that is sexual desire. For all human beings, it's not only male or female, it's for both. So if you are able to control kama, then krodha, mada, moha, matsar, ahankar is again one thing which is very difficult. Main aisa hu, main waisa hu. So Tukaram Maharaj has said, with reference to 6th chapter, that you have to, or you should be able to control yourself anyhow, because this is one of the famous verses of Bhagwad Gita. Uddhared atmanatmanam atmayava atmano bandhur atmayu rupanatmana, means you yourself are your own brother, you yourself is your own shatru. तुम्ही स्वतःचे बंधू आहात, भाऊ आहात, आणि तुम्ही स्वतःचे शत्रू सुद्धा आहात. सो इट इज यू हू विल डिसाइड हाउ यू हैव टू बी देयर इन द लाइफ. 7th चैप्टर में, 7th चैप्टर को बोलते ज्ञान विज्ञान, which is a typical engineering chapter, which considers human being as a medical science. As per whatever medical science sees, from tip to toe, whatever different functions अपने body के पूरे जो different parts है, limbs है, हर एक को कुछ ना कुछ काम भगवान ने दिया है. So the work which is given to legs, पाँव का काम हाथ नहीं कर सकते, हाथ का काम मुंह नहीं कर सकता, and vice versa. So interpersonal relationships हमको कैसे मेंटेन करने, मतलब ये सबका साथ में यूज करके हमको आगे जाना है और हमको पूरे शरीर का उपयोग करना है, which is knowledge and science, a combination of medical science. So what are the professionals? फिर मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है. प्रोफेशनल किसको बोल सकते हैं? सिविल इंजीनियरिंग, रादर इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशन, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम अंडर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, विच इज अ दिल्ली. So all professional colleges, architecture, engineering, management, and pharmacy, all these are professions. So ये professions है, and professionals के लिए कुछ rules रहते हैं, कुछ regulations रहते हैं, कुछ ethics रहते हैं, वो follow करनी चाहिए. Another surprising thing, goodwill. Those who are expert in finance, they will agree with me that balance sheet में goodwill नाम का एक account रहता है और उसके अंदर कुछ amount हम दिखाते हैं. So goodwill is a part of balance sheet, और वो balance sheet में जो goodwill होता है वो भगवद गीता में already था, they have mentioned. Then another thing which is mentioned in Bhagwad Gita is analytics. आप लोगों को पता होगा मैनेजमेंट में आजकल we talk about lot of analytics. आप कोई भी चीज Amazon पे खरीदने जाओ, खरीदो मत, सिर्फ सर्च करो. नेक्स्ट टाइम यू ओपन एनी साइट, आपको वही प्रोडक्ट का एड आते जाएगा. फेसबुक पे आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंट एप्स आते हैं कि आप 60 साल के बाद कैसे दिखोगे, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड इनमें से कौन से होंगे, कौन आपके ऊपर क्रश कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ऑल दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनालिटिक्स. देयर इज लॉट ऑफ calculation, there is lot of analytics, and there is lot of engineering hidden behind analytics. जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है उसके पीछे ये पूरा कैलकुलेशन है. बीच में आपने सुना भी होगा फेसबुक के जो ये है सीईओ, उनके ऊपर केस भी चला because he was trying to peep into our personal lives also, and he used to take lot of data from our private things. So it is all analytics, which is said to be the new concept in management, लेकिन वो न्यू नहीं, पुराना है. इसमें भगवद गीता में बोला है कि आपका फ्यूचर क्या है आपको पता नहीं है, आपका पास्ट आपको भूलना है, आपको क्या याद रखना है, तो प्रेजेंट. एंड दैट इज व्हाट एनालिटिक्स डज. एनालिटिक्स टेक्स ऑल द डेटा फ्रॉम द पास्ट, इट प्रोजेक्ट्स. एनालिटिक्स इतने आगे जा चुका है कि आपके बिजनेस को वो एग्जैक्टली बता देगा कि आप 5 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ जा सकता है. So that is what analytics does, and it was already available, been found in 7th chapter. This is what analytics says, just as an example. 78 countries, 90,000 members, 4.125, 250 organizations connected. So if you go to this particular website, GIBF website, you will see that these numbers are constantly changing, just like a speedometer. 4.125, this 90,000 will go to 90,000 to 101, 102. So that will keep on changing because that is happening, जिसे हम इंजीनियरिंग की भाषा में रियल टाइम बेसिस पे वो सब कैलकुलेशन चलते रहते हैं. एंड दैट वाज देयर अवेलेबल इन भगवद गीता. 8th चैप्टर स्पीक्स अबाउट कंसंट्रेशन लीड्स टू अकम्प्लिशमेंट. अर्लियर पहले एक अध्याय में आया था, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंसंट्रेट, एंड कंसंट्रेशन अगर आप नहीं करोगे तो किसी में सक्सेस नहीं आएगा. एसओपी, वेरी कॉमन वर्ड यूज्ड इन इंजीनियरिंग. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस. प्लास्टर करना है, क्यूरिंग करना है, तो हमको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉलो करना ही है. जल्दी कंस्ट्रक्शन करना है तो इसलिए हम जो क्या बोलते हैं शटरिंग जो है, स्कैफोल्डिंग है, वो जल्दी नहीं निकाल सकते बिकॉज देयर इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस टू बी फॉलोड. So that has been mentioned in 8th chapter. It also speaks about NSDC, which I mentioned earlier, National Skills Development Corporation.
which is training, giving, increasing the skills of the people. Ninth chapter speaks about Rajavidya Rajguhya. So if you could see, there's only one word very dominantly seen in the entire slide is knowledge. So ninth chapter speaking about knowledge, and incidentally ninth chapter, ये जो नौवा अध्याय is supposed to be the best adhyaya, and based on this Navamodhyaya there is a separate university in Mount Abu, Brahma Kumari University, you might be knowing, some of you might be knowing. So they have this ninth chapter, sovereign knowledge, Raj Yoga, as the base, and Raj Yoga is totally based on the knowledge what you achieve or what you get. नॉलेज आपको मिला नहीं, लेकिन नॉलेज कैसा चाहिए? नॉलेज क्लियर चाहिए, नॉलेज सुप्रीम सबसे बेस्ट चाहिए, नॉलेज का एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसमें से आपको क्या लेना है आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज का एप्लीकेशन, वो नॉलेज लेने के बाद उसका एप्लीकेशन कैसे करना है. कोरोना की वजह से सब इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, एंड देयर वर मेनी जोक्स आल्सो बीन कमिंग अप ऑन व्हाट्सएप कि ऑनलाइन इंजीनियरिंग किया तो वो कैंडिडेट कैसे जवाब देगा, बिकॉज ही इज नॉट ready to see, or he is not able to see how the application is done. He is only learning theory. So for application, engineers has to go onto the site. We cannot teach medical science online. Operation कैसे करना, you cannot teach online. So application, knowledge का application होना जरूरी है. Then which knowledge will make you ignorant? कौन सा ऐसा knowledge है कि जो आपको भूलना है, कौन सा ऐसा knowledge जो आपको compulsorily आपको मिला नहीं है. So you have to make proper use of knowledge. करप्ट नॉलेज, नॉलेज में कौन सा नॉलेज है जो आपकी मति को, आपकी बुद्धि को करप्ट कर सकता है, दैट यू शुड डू. नॉलेज का प्रॉपर यूज होना चाहिए, नॉलेज डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग गोइंग टू सेकंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच आर अवेलेबल एज फॉर द डाइवर्सिटी. द पर्सन हु कंस्ट्रक्ट रियल एस्टेट may not be able to construct railway bridges, may not be able to construct roads, because there is diversity of knowledge which is required. Existence of knowledge, then allied knowledge. Civil engineering के साथ साथ अगर इंटीरियर डिजाइनिंग आप करते हो तो that will be an addition. लैंडस्केप डिजाइन आप करते हो तो एडिशनल नॉलेज आपको मिलेगा. एक्सपर्टीज आपको नॉलेज में कैसे मिलाना है, आपके नॉलेज मिलाने में सिंसियरिटी चाहिए, और आपका जो नॉलेज है उसमें जेन्युइननेस चाहिए, और आपने किसी भी नॉलेज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग सबसे ग्रेट है और बाकी इंजीनियरिंग सबसे कम है. ऐसा कुछ नहीं होता है. एवरी इंजीनियरिंग, एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन इज इक्वली ग्रेट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ इट. सो दैट्स व्हाट द 9th chapter speaks about. Again, I'll skip the shlokas. 10th chapter is again one of my favorite chapters, which speaks about wherever you are, आप जहां भी हो, try to be on the top. किसी भी फील्ड में हो, आप अगर माली हो तो सबसे अच्छे माली बनो, आप अगर टर्नर फिटर हो तो सबसे अच्छे टर्नर फिटर बनो, आप अगर ड्राइवर हो तो सबसे अच्छे ड्राइवर बनो, आप अगर सीईओ हो तो सबसे अच्छे सीईओ बनो. एंड सबसे अच्छे सीईओ इज नॉट बेस्ड ऑन द अवार्ड व्हिच यू आर गेटिंग, बट देन इन रियल सेंस व्हाट you are going to give to the company as an outcome of your own efforts. So wherever you are, you should be on the top. You should try to be on the top. आणि और उसका ये 10th अध्याय है, ये जस्ट एग्जाम्पल है. अगर आप मराठी में लिखा है, अगर लाइट देने वाला कोई ये है तो आप सूरज बनो, नक्षत्र में आप चांद बनो, वेदामध्ये सामवेद बना, इंद्रामध्ये इंद्र, मन, इंद्रियांमध्ये मन, सजीवांमध्ये चेतना, अशी बरीच मोठी लिस्ट या 10व्या अध्यायामध्ये. म्हणजे ज्या ज्यामध्ये आहे, तुम्ही प्राण्यांमध्ये सिंह बना, पक्ष्यांमध्ये गरुड बना. म्हणजे बनायचं पक्षामध्ये तर चिमणी बनू नका, तर गरुड बना. सो वेर एवर यू आर, आप उस फील्ड में सबसे ज्यादा ऊंचे जाने की कोशिश करो, एंड देन दैट विल मेक यू very much close to the success. It also mentions again a very point to be pondered with, कीर्ति श्रीर्वाक्य नारी नाम स्मृति मिदा धृति क्षमा. अगर आपको कुछ अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है तो यू बी लाइक अ वुमन, बिकॉज वुमन इज द वन हु कैन कंट्रोल एंगर, हु कैन स्टिल प्रोग्रेस, हु हैज ग्रेट मेमोरी, हु हैज गॉट हाईएस्ट इंटेलेक्ट, हु हैज द बेस्ट स्पीच, हु हैज द एबिलिटी टू फॉरगिव एंड टॉलरेंस. कोई भी स्त्री ये जो चीजें कर सकती है वो कोई भी मेल आदमी नहीं कर सकता. सो अगर आपको ह्यूमन बीइंग बनना है तो बी अ वुमन और बी लाइक अ वुमन. दैट्स व्हाट इज मेंशन इन विभूति योग. 11th chapter is one of the interesting chapters. जिन लोगों ने रामायण सीरियल, रामायण महाभारत सीरियल देखी होगी, टीवी सीरियल, तो उसमें
दिस चैप्टर वाज वेरी मच फेमस, विश्वरूप दर्शन, जिसमें श्री कृष्ण अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर अर्जुना को पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है. सो दिस 11th चैप्टर आई कुड कनेक्ट विथ बीइंग ग्लोबल. आजकल के जो भी कंपनियां हैं, एवरी कंपनी वांट्स टू बिकम MNC, दैट इज मल्टी नेशनल कंपनी. आपका बिजनेस सिर्फ आपके सिटी तक सीमित है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड. Like there are many businesses typically in Pune who have got a proud board in front of their shop, आमची कोठे शाखा नहीं. Gone are the days. अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ पूना में और लक्ष्मी रोड पे और डेक्कन पे बिजनेस कर रहे हो. योर बिजनेस शुड गो आउट ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ इंडिया एंड out of all the continents as well. So your presence has to be there in the entire world, otherwise you will not be able to survive. आपको अगर आगे जाना है तो आगे कितना जा सकते, तो अपने एरिया, जिसे हम मैनेजमेंट की भाषा में कंफर्ट जोन, मैं ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझ में कैपेसिटी नहीं, मैं इसमें खुश हूं, but then that is not a spiritual thought. I have to keep on developing myself, so I have to go ahead. उसके लिए मुझे अपने देश की सीमा लांघ कर दूसरे देश में जाना ही चाहिए. सो ग्लोबल थॉट, ग्लोबल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आपको अगर याद हो तो 1991, इफ आई मिस्टेक नॉट, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये स्कीम लाई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड इट हैज हेल्प्ड अ लॉट टू आवर कंट्री टू गेट डेवलप्ड. उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज हु हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया टुडे. Of course, in last week में आपने पढ़ा होगा, there are few four-wheeler manufacturing companies who are taking their stakes from India because of lot of different kind of taxation policies and lot of taxes they are supposed to pay at manufacturing as well as when they sell. But then foreign direct investment has started coming up in India 1991 से वो आने लगा. But then that was said, that was mentioned, that was very clearly thought over in 11th chapter. 11th chapter आपने देखा होगा टीवी पे. इट इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स टू विजुअलाइज, टू सी. Just in last 7 minutes I should be able to finish remaining. Bhakti yoga, this is slightly spiritual, but then making the spirituality aside, you have to be a balanced person, because balanced person is always liked by everybody around, not only by your top authorities. अगर आप sarcastic behave करते हो, आप eccentric behave करते हो, आप imbalanced behave करते हो, तो nobody would like to be associated with you. People will try to avoid you. आपके पास जाने नहीं, उसके साथ बात मत करो, वो येड़ा है, वो सर्किट है, वो कैसे भी behave करेगा. You will not be liked by others. आपके पास लोग आएंगे नहीं, आपसे लोग बात नहीं करेंगे. The person who is balanced, again with reference to the earlier thing, जो ज्यादा खुशी में और ज्यादा गम में भी बैलेंस रह सकता है, those people are always liked by the top authorities. The simple, very common example which I would like to give, Sachin Tendulkar, उनके पिताजी जब गुजर गए थे, उसी दिन on the same day he had hit a century. How balanced that person can be. That has to be thought over and practiced by everybody who is listening to this session. It speaks about bhakti yoga, slightly going on to spiritual side. So you have to have some devotion, you have to have some idol. आपको कोई तो भी एक आदर्श जिसे हम बोलते हैं, वो आदर्श आपके सामने चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ, you can drive your life. Then 13th chapter speaks about filled and filled knowledge. Our body is like a filled means ground, and we have to make use of it. So skills development has again come repeatedly here. Dexterity is your ability to use your hands in the most effective way. आपके 10 हाथों 10 उंगलियों से हम बहुत सारी कुछ चीजें कर सकते हैं. Based on these fingers and based on our hands, there are many instruments in civil engineering which have been designed. You can just cross-check this on the side, and you can see how the person is holding the things in fingers, in palm, in only right hand side, only left hand, putting the 10 fingers together. So every body, every parts of the body have been given some different work to be done, और हर एक पार्ट में अपना अपना काम करना चाहिए, and हर एक पार्ट का काम डेवलप होना चाहिए. That's what 13th chapter speaks about. This I'll skip. 14th chapter is speaking about there are 3 virtues, there are 3 types of qualities जिसको हम विशेषताएं कह सकते हैं. So there are 3 kinds of विशेषताएं
in all the human beings, but then every human being belongs to only one category. And these three types of personalities जिसे हम बोल सकते हैं, उसके उस पर्सनालिटी के हिसाब से कौन किसको ओवर पावर करेगा, किससे क्या मिलेगा, कौन क्या दे सकता है, कौन क्या अचीव कर सकता है, कौन लाइफ में क्या क्या उसको मिल सकता है, कौन लाइफ में एंड में क्या क्या कर सकता है, कौन किसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, कौन ये सभी से फ्री रह सकता है, अलग रह सकता है. सो इसके ऊपर से तीन पर्सनैलिटीज का उन्होंने जिक्र किया इसमें 14th chapter में. It will be again coming in the 16th, and these are these three categories: sattva people, raja people, and tama people. So sattva people who are very much pious, who are very happy, who are always very generous, whereas raja people are most of the people like you and me, where we always compete with somebody, we always want to have something, we want to make more money, we want to go to foreign trips, we want to have a good location, society में घर होना चाहिए. So we are all passionate people, we are all goal oriented people, most of us. So most of the people who are staying on this earth belong to this particular category, raja. And tama people means all the people who do bribery, negative things, then niche, dhurta, then misguiding the people. All these people belong to this tama. So based on this, the concept related to management is the businesses which are ethical businesses, वही businesses आगे चले जाते हैं. Look at Tata's. Those were supposed to be the most ethical businesses in India, in the world as well. They are progressing. Whereas there were some businesses, I won't name for the sake of, since this meeting is recorded, and I don't want to defame somebody, but then there are certain businesses which got closed because the philosophy, जो ऊपर के जो CEOs हैं, वो जो founders हैं, उनकी philosophy was to deceive the people. लोगों को, customers को fool करके ही अपना business चलाना है, and those people have closed down. So tama people, those people who belong to this category, वो नीचे ही जाते जाएंगे. Those people who are ethical, वो ऊपर ही जाते जाएंगे. Those people who are on this earth, they will be continuing doing their routine, because you belong to this particular category, and that's what it is mentioned. ऊपर कौन जाता है, बीच में कौन रहता है, and नीचे पाताल लोक में कौन जाता है. Then 15th chapter is that's where I started reading Bhagwad Gita, which speaks about Purushottama Yoga. Who is the supreme or the best human being? So who's the best leader? So what are the different types of leaders? This we teach to management students: charismatic leader, then social leader, immoral leader, succession leader, etc., etc. So ये जो leaders के type है, उसका पूरा ये अध्याय 15th अध्याय उसके ऊपर बोलता है कि what are the different types of leaders and कौन से type के leader हमको चाहिए. 16th chapter speaks that entire businesses are divided into two parts. One is divine, ethical businesses, और दूसरा है devil, मतलब unethical businesses. मतलब देव और दानव जिसे हम हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं. So देवों जैसा काम करना और दानवों जैसा काम करना. दानव are always there to trouble others. दूसरे लोगों को तकलीफ देने के लिए ये devils रहते हैं. Whereas देव जो है, gods हैं, they will always try to see the good in the people, and they will try to, उनका जो खुद के शिष्य गण है उनके वो प्रोग्रेस ही देखते हैं. Whereas devils don't do that. So all the businesses could be classified into only two categories: those who are thinking about the society, thinking about the consumers, thinking about their own ethical practices, and the other side are exactly opposite of that, and that is mentioned in 16th chapter. So these are those people who can read Marathi. These are the businesses which belong to godly practices, and these are the one who are devil practices. So those kind of practices happen. There are people who are very much egoistic, then there are people who are very much interested in sexual desires, then more gaining, then always kind of greed, etc., etc. Whereas on the other side, the people who are very calm, quiet. You know, when we talk about, आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपके वो कंपनी में जो आजू बाजू में काम करने वाले लोग हैं, उनको देख के भी आपको पता चलता है कि कंपनी का कल्चर कैसा है. So we are talking about that culture in this 16th chapter. Then 17th chapter speaks about those three things again: sattva, raja, and tama. Sattva speaks about understanding. आपको हर एक आदमी को जो भी आपके लिए काम करना है उसको समझ में लेना चाहिए. You must understand the human beings. Rajas is materialism, ahikta, flat, गाड़ी, बंगला, etc., etc., पैसा. Tamas is fooling people, delusion, creating ignorance. So there are three such kind of people on the earth. So you have to see that you should be focusing and trying to be in this category, which is sattva category.
and that is 17th chapter. उसके ऊपर आगे भी बताया उन्होंने कि जो राजस लोग रहते हैं, सत्व लोग रहते हैं, सात्विक लोग जो रहते हैं, वो कैसा खाना खाते हैं. राजसी लोग हम जैसे पनीर टिक्का मसाला एक्सेट्रा वो खाते हैं. तामसी लोग जो किसने फेंक के दिया है, जो कल का बासी जो फूड है वो खाते हैं. वेरस सात्विक लोग हमेशा रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, रुद्या, द वन विच इज स्वीट, द वन विच इज पौष्टिक जिसे हम बोलते हैं वो खाना खाते हैं. द वन विच इज बैलेंस फूड खाते हैं. सो अकॉर्डिंगली अपना खुद का भी साइकोलॉजिकल मेकअप बदलते जाता है. दिस इज प्रूवन बाय साइकोलॉजी विच इज ऑलरेडी मेंशन फाउंड इन भगवद गीता. एंड लास्ट इज 18th chapter, and 18th chapter Jnaneshwari has mentioned about 18th chapter of Bhagavad Gita, that those who have not read Bhagavad Gita full, they should read only 18th chapter, because हा 18वा अध्याय नोही मीन्स नाही, एकाध्याय गीताची आहे. Means those who have not read Bhagavad Gita, read only 18th chapter. 18th chapter is a summary of all 17th chapters which are there in Bhagavad Gita. So if you have never read it before, read 18th chapter and you will be able to understand the Bhagavad Gita clearly. It again speaks about all the things which I have already spoken. And the current days, maybe around 125 years before, Swami Vivekananda has said that principles of Bhagavad Gita will certainly create future leaders of India. Mind well, Dr. Abdul Kalam used to read Bhagavad Gita and Hanuman Chalisa, who being a Muslim, because the entire life philosophy is there in future in Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi has said that whenever I used to get frustrated, I used to open Bhagavad Gita and read one verse and I used to get calm. Future leaders of India, Bhagavad Gita will certainly create, and who will be far superior. Our leaders are far superior than any other leaders in the world. And that is the power of Bhagavad Gita. And lastly, in one of the TV programs I have seen, the question was asked to the person who's being interviewed, कि which is the best asan, सबसे best asan कौन सा है? तो उन्होंने आंसर दिया योग and yoga. Yoga is balanced mind and yoga is balanced body. जो योगा करते हैं ना हम लोग, मतलब कुछ लोग करते होंगे सुबह सुबह उठ के. So that is creating your body balance, and it has been practically found with psychology, with medical science, कि अच्छे बॉडी में मीन्स जो बॉडी तंदुरुस्त है उसी में ही तंदुरुस्त विचार आ सकते हैं, उसी में तंदुरुस्त मन का व्यास, उसमें हम तंदुरुस्त मन रह सकता है. And at the end, Arjuna has said, Nashto moha smritir labdha, means all my confusion is gone and I am very much stable, and now I will do karishye vachanam tava, means I will do whatever you want me to do. And that's how the Bhagavad Gita ends. And I could find all those principles there in Bhagavad Gita. This book will soon be available on Amazon, but then I have donated these books, around 900 plus I have donated, and I could sold only 80, because selling is not the intention. All sessions which I am conducting on management in Bhagavad Gita, and many corporates I have given such session, more than 100, all those I do it for free, because people must know, people in India must know that whatever typically management के बारे में या तो अपने इंजीनियरिंग के बारे में भी बोल सकते कि जो हम बाहर से लाके आते हैं, वेस्टर्न कंट्री से जो आता है वही सबसे सच है. बट देन द फैक्ट इज एग्जैक्टली द अपोजिट. सभी जो है अपने इंडिया में, अपने भारत में, भगवद गीता में मैनेजमेंट के सबसे एडवांस प्रिंसिपल्स भी हैं. हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं. पीटर ड्रकर वगैरह हम जो पढ़ते हैं, उन्होंने सब जो लिखा है वो ऑलरेडी भगवद गीता में था. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक आई exceeded 5 minutes, but then last 10 minutes we can keep it for question answer sessions. Yes sir, thank you. Yeah. आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन घेता येईल. मी अनम्यूट करायचा ऑप्शन देतो सर्वांसाठी. Yes please. Yes. Hello sir, happy engineers day. मी धीरज बोलतोय. Thank you. Same to you. Sir, from last 5 years, I am working with one of the MNCs. Okay. Where म्हणजे झालं काय माहिती का, 5 वर्षापासून तुम्ही आता जे 1 तासात जे सांगितलं ना, हा, ते मला शिकायला जवळपास 5 वर्ष लागले. बर. आय एम नॉट ट्रेन इन दॅट. तुम्ही जे
1 तासाचं लेक्चर दिलं, ते मला मागचे 5 वर्षाचं समप झालं. वा, ग्रेट. आणि ह्या गोष्टी माझ्या घरात असून मी बाहेर शोधत होतो. मीन्स आय एम रीडिंग बुक्स, वॉचिंग व्हिडिओज ऑन युट्यूब. राईट ते राईट. मला 1 तासात खूप गोष्टी रिमाइंड झाल्यात. सो थँक्यू फॉर दॅट. आणि माय प्लेजर. थँक्स. येस. थँक्स. या, थँक्यू. येस. प्रश्न आहेत कोणाचे? डायरेक्टली There अनम्यूट is करू one. There is शकतो. one question which is in the Yes. chat box. वो पढ़ लेता हूँ मैं. Yes, sir. Question is out of context to today's class. That's good that you have admitted. But then the question is very much interesting. Civil engineers during house construction, it is always recommended to plan the house as per Vastu Shastra. Can you elaborate more with regards to this? And can you suggest any book for Vastu Shastra recommended for flat type system? Okay. Now, as you rightly said, though the question is not directly related to today's topic, but then if I express my opinion about Vastu Shastra, it will be slightly kind of an extreme opinion, because personally, as an individual, I don't believe in Vastu Shastra. But talking about civil engineering and talking about the practices which are happening, connecting Vastu Shastra with civil engineering, you have to believe. For a very simple reason, आपका जो client है, अगर वो उसमें believe करता है, तो आपको believe करना पड़ेगा. It is as simple as that. I can give you one simple example. There is one showroom, Mercedes Benz का showroom है, शॉपर स्टॉप वाकड़ेवाड़ी के सामने. You will be surprised to know, वो Mercedes Benz का showroom is done as per Vastu Shastra. Now, Mercedes Benz is not an Indian company. So, but then that dealer was believing in Vastu Shastra, इसलिए उसका जो इंटीरियर डिजाइनर था, उनको वास्तु शास्त्र के हिसाब से करना पड़ा. So, आप अगर कोई फ्लैट डिजाइन कर रहे हो, कोई बंगलो डिजाइन कर रहे हो, आपका क्लाइंट जो है वो वास्तु में विश्वास रखता है, तो आपका हो ना हो, आपको रखना पड़ेगा. बुक्स के बारे में आई एम नॉट मच अवेयर, बट देन फेंग शुई का एक बुक आई हैव ट्रांसलेटेड इन book from Marathi to English. The book was on Feng Shui. But again, it all depends on you, whether you want to believe it or not. But then, as I've said, customer is the king. महात्मा गांधी ने बोला था 125 years before. तो अगर आप कस्टमर बिलीव करते हैं तो ये हैव टू. Hello, sir. Hello. Yes. Yes, please. This is Anil Navarkar. Yeah. It's nice talking to you, Mr. Misa, sir. Actually, it is very nice. Mr. Gade, sir, has invited me for this lecture. Yes, many thanks. Actually, I am also being associated with one of the programs with Gade, sir. Right. And it was really nice session of you. Though I was late in joining 5-10 minutes, but I wanted to listen to us say this thing. Right. But it was really a fantastic session. And I would personally take your number from Mr. Gade and also invite to some other sections also to you. Definitely. Because definitely. what you are doing it is really wondering, and actually Yes. it's also must. Particularly, it is all related to your civil engineering. So I am also a Absolutely. civil engineer. Yeah, So yeah. it's very much required to all the big corporate offices to have such type of lectures of yours. Okay, Yes, because yes, this really will help the site people, because see, the people who are working on sites on the day in the morning, they start with the bad words to get the work done. Absolutely. Okay, so even coming to the home, they talk in the same language to the families. Okay, which I also explained myself also earlier. So it's a very spiritual thing that you have coordinated with this Bhagwad Gita related to the civil engineering part. That is very, very important. And I think it will really help all of us. Thank you very much again. And I will really thank Gade sir to just passing on me this information to me. But I will definitely like to speak to you personally later on. Yes, sir. Yes. So Surely. wish you a very happy Engineers Day to all of you. Thank you. Sir. Take care. Thank you, you. sir. Thank you. It's our pleasure you will become now for our session. Sure. Yes. Thank you, Gade sir. Yes, sir. अजून मित्रांनो काही प्रश्न असेल तर नक्कीच विचारा. हॅलो. हाँ, राजेश जी बोला. सर, मी सुयश थोरात बोलतोय नाशिक. Hello. बोला. हा सर, मी सुयश थोरात बोलतोय नाशिक वरून. आता इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलंय. थोडाफार याच्या इनोव्हेशन मध्ये पण इंटरेस्ट आहे.
तर सर मला असा प्रश्न विचारायचा होता की जर समजा भगवद्गीतेमध्ये आपण म्हणजे आधी पण श्रीकृष्णांनी किंवा काही चमत्कार झालेले आहेत आपल्यामध्ये आणि आता पण इनोव्हेशन मध्ये आपण जर मोबाईलचं सिग्नल आपल्याला वायरलेस येऊ शकतो तर संशोधन करताना थोडीफार तरी भगवद्गीतेमध्ये असं भगवद्गीतेची साथ आपल्याला भेटू शकते का काहीतरी संशोधन करताना असं? हा, म्हणजे कसं आहे, तुम्हाला क्रिएटिव्ह थिंकिंग जे आहे ना ते करण्यासाठी, म्हणजे तुम्ही जर आतापर्यंतच्या हे जे मोठे मोठे सायंटिस्ट झाले त्याचं जर हिस्ट्री बघितली, ते क्रिएटिव्ह लोक जे आहेत ना ते नेहमी एका कोपऱ्यामध्ये जाऊन किंवा एक वेगळ्या स्पेसिफिक जागेत जाऊन काम करतात, कारण त्यासाठी काय लागतं, तर मनाचं कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. तर तिथे भगवद्गीतेचा खूप चांगला उपयोग तुम्हाला होऊ शकतो, की तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन, फोकस ज्याला आपण म्हणतो, फार महत्वाचा पॉइंट येतो. अच्छा, थँक्यू. येस. वेल, बहुतेक काय प्रश्न अजून नसावेत. हॅलो सर. येस येस प्लीज. येस सर, मी प्रसाद गुरव बोलतोय. हा, बोला. सर, मी भगवद्गीता ज्ञानेश्वरी वाचण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे पारायण वगैरे घरी असं तेव्हा वाचलंय. हा. पण ते लगेच अंडरस्टँड होत नाही त्यात नक्की काय मिनिंग, त्यांना काय सांगायचंय ते. बरोबर. ते थोडं अंडरस्टँड कसं करून घ्यायचं सर? 3 गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये. एक म्हणजे पहिली गोष्ट की भगवद्गीता बेसिकली संस्कृतमध्ये. जर तुम्ही संस्कृत शाळेत, कॉलेजमध्ये कुठंच नसेल तर अजिबात कळणार नाही. एक तुम्ही ऑनलाईन सर्च करा, ट्रान्सलेशन ऑफ संस्कृत टू इंग्लिश किंवा संस्कृत टू मराठी असं तुम्हाला वेबसाईट मिळेल. मग तो शब्द तिकडून तुम्ही टाईप करून तुम्हाला अर्थ कळेल, पण तो फक्त शब्दाचा अर्थ कळेल. त्यातनं जर डीप तुम्हाला कळायचं तर ज्ञानेश्वरी पण तसं समजायला अवघड, कारण ते प्राकृत एकदम मराठीसारखं नाहीये. त्याच्या पुढे जाऊन गीता रहस्य जे यांनी लोकमान्य टिळकांनी लिहिलं, ते कम्पॅरेटिव्हली खूप सोपं आहे. ते पुन्हा भगवद्गीतेवरतीच अवलंबून आहे. तर तुम्ही ते वाचलं ते कळेल. आणि एक भगवद्गीता जशी आहे तशी असं नावाचं पुस्तक आहे, स्वामी प्रभुपाद म्हणून. खूप जाड पुस्तक आहे ते. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला अगदी मराठीमध्ये व्यवस्थित अर्थ कळू शकतो. ओके ओके, थँक्यू सर. येस. हॅलो सर. हॅलो. येस राजेश, बोला. सर, राजेश आहे सर. येस प्लीज. सर, एक विचारायचं होतं सर. ते काय झालं की मी सेशनला थोडं लेट झालतो, तर त्याची रेकॉर्डिंग वगैरे काही अवेलेबल होईल का सर? हो, तुमच्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग IITच्या युट्यूब वरती आहेच, आता लाईव्ह चालू आहे. लाईव्ह चालू आहे सर. मला गाडे सर फॉरवर्ड करू शकतील. सर, एक क्वेश्चन होता माझा. हा प्लीज. म्हणजे काय झालंय की मी थोडं सिव्हिल मध्येच आहे. पण झालं सर सध्या आय थिंक थोडा स्लॅक पिरियड आणि हे दोन्ही चालूच आहेत. तर घरचे मला म्हणतात की जॉब कर आणि काही म्हणतात की बिझनेस कर. युजली तुम्ही त्या दोन्ही गोष्टींमध्ये इतका कन्फ्युज झालंय सर की एक फ्युचर साठी तुमच्या तर्फे मला काही गाईडलाईन भेटू शकते का सर? आता खरं तर एवढं अक्रॉस द टेबल याचं उत्तर देता येणं अवघड आहे, कारण तुमचं काय, तुमची पर्सनॅलिटी टाईप, तुमचं सगळं बॅकग्राऊंड वगैरे बघून मगच मी उत्तर देऊ शकतो. कारण मी तुम्हाला सांगणार की तुम्ही जॉब करा आणि तुम्ही नोकरी, तुमचे घरचे बिझनेस करा म्हणत असेल तर हा प्रश्न मला नाही वाटत की असा ह्या प्लॅटफॉर्मवरती रिप्लाय देता येईल मला. पण सध्याची सिच्युएशन असता माझं असं म्हणणं आहे की बिझनेस केलं जास्त चांगला, कारण आता ही डिक्लाइन स्टेज आलेली, आता स्टेज हळूहळू सुधरून त्याचा चांगलाच फायदा होईल. सिव्हिल इंजिनिअरिंगला पुन्हा आता चांगले दिवस सुदैवाने आलेले आहेत. बिझनेस करायला नक्कीच हरकत नाही. त्याच्यासाठी लागणारा एक्सपिरियन्स मात्र तुम्हाला नोकरीत नसतो. सर, ते प्रॉब्लेम असा आहे की मी सिव्हिल मध्ये आहे, मला एक्सपिरियन्स, पण जेवढा हवा तसा नाहीये सर. समजा म्हणजे जेवढं रिक्वायर्ड आहे, मी सेशन थ्रू तर करणारच आहे की आता क्लास वगैरे मी जॉईन करतोच आहे आपला, काही सब्जेक्ट नाही. तुम्ही एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी काय करा सांगतो मी तुम्हाला, की तुम्ही खूप मोठ्या फर्म मध्ये नाही काम करायचं कधी. अशा फर्म मध्ये काम करायचं ते की जिथे अक्षरशः विटा वाहून नेण्यापासून तर ड्रॉइंग ड्राफ्ट करून प्रेझेंटेशन प्लॅन करण्यापर्यंत, साईट मॅनेज करून, मटेरियल ऑर्डर करण्यापासून सगळ्याचा तुम्हाला एक्सपिरियन्स मिळेल. अशी कंपनी जॉईन करायची म्हणजे मग जास्त चांगला एक्सपिरियन्स. कारण खूप मोठी कंपनी असेल ना तर तुम्ही एक पहिले 7-8 महिने फक्त ऑटोकॅड वरतीच काम करता, काहीच एक्सपिरियन्स मिळत नाही, असं होतं. म्हणून मग साधारणतः ऍव्हरेज, खूप कमी एक कंपनी पण नको ज्याकडे कामच नाही अशी नको, पण साधारणतः एक ऑन एन ऍव्हरेज कामं असलेली अशी जर कंपनी बघितलीत, बरेच कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहेत, मग तिथनं चांगलं तुम्हाला एक्सपिरियन्स मिळू शकतो. थँक्यू सर. सर, मी तुमचा तुम्हाला डीएम करू शकतो सर? हो. येस गाडे सरांकडनं घेऊ शकतो.
हॅलो हो सर. हॅलो. हॅलो हा सर. मुंडे सर, मला एक प्रश्न विचारायचा सरांना. हा बोला ना. थँक्यू सर. हॅलो सर, मी परकाळे सर बोलतोय. ऍज अ टीचर म्हणून मी काम करतो. बर बर. तर आता आपण बघतो की म्हणजे टीचिंग मध्ये फक्त आपण की नॉलेज शेअर करतो बऱ्यापैकी. आता जर आपण सामाजिक परिस्थिती बघितली तर म्हणजे सगळीकडे खा प्या मजा करा किंवा जो आपण म्हणतो की चंगळवाद आणि भोगवाद ह्याचं प्रमाण म्हणजे खूप आहे समाजामध्ये. तर मग आपल्याला हे जर असं म्हणजे हे थोडस बदलायचं असेल तर आपण हे थोडस एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये हे आणू शकतो का असं, की बाबा जे नॉलेज आहे त्याच्याबरोबर सामाजिक जबाबदारीचे जे काही भान आहे त्या दृष्टीने आपल्या मध्ये किंवा असं काही करता येईल का? आता याला हे करता येण्याची आता राईट वेळ आहे. कारण तुम्ही जर माहित तुम्ही टीचिंग मध्ये आहात, तुम्हाला माहित असेल नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आपल्या गव्हर्नमेंटनी 29 जुलैला मागच्या वर्षी डिक्लेअर केली. 1 वर्ष झालं आता त्याला. तर त्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये अशी फॅसिलिटी आहे की तुम्ही 12वी नंतर मुलांनी एका कोर्सला ऍडमिशन घ्यायची. म्हणजे समजा तिने इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतली तर तो पासआउट होताना मेडिकल डॉक्टर पण होऊ शकतो. अशी फॅसिलिटी त्यामध्ये, त्याला आपण मल्टी डिसिप्लिन असं म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये सोशल अँगल हा एक आहे. समजा एखाद्या मुलाला सोशल वर्क करण्यामध्ये किंवा सोसायटीला वर्क करण्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, त्याने पहिल्या वर्षापासून 3ऱ्या वर्षापर्यंत एक प्रोजेक्ट हाती घ्यायचा आणि जेणेकरून मग तो 20 मुलांना समजा महिन्यामध्ये झोपडपट्टीत जाऊन शिकवेल असा प्रोजेक्ट त्याने हातात घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये त्यांना सोशॉलॉजी मधली डिग्री मिळून तो पासआउट होईल. तर हे शक्य आहे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमुळे. सिव्हिल इंजिनिअरिंग करता करता तुम्ही म्युझिक शिकू शकता, अशी फॅसिलिटी एनईपी मध्ये आहे. तुम्ही एखाद्या स्पोर्ट्स मध्ये टीम मध्ये जाऊन खेळू शकता, अशी फॅसिलिटी आहे. तर हे फॉर्च्युनेटली आता पॉसिबल झालंय. ते इम्प्लिमेंटेशन अजून थोडं युनिव्हर्सिटी लेवलला करावं लागेल, पण ते होईल. म्हणजे काय होतं म्हणजे बराच वेळा असं होतं की क्युरिक्युलम डिसाईड करणारे किंवा जे काही युनिव्हर्सिटीज असतात तर ते प्रॅक्टिकली आणि फक्त म्हणजे की जे आपलं इम्प्लिमेंटेशन म्हणतो त्यामध्ये नॉलेज स्किल एवढं शेअर होतं. पण आता मध्यंतरी एक सब्जेक्ट होताही आमच्या MSBTच्या क्युरिक्युलम मध्ये अशा संबंधाने की म्हणजे जे आपण म्हणूया की इथिक्स वगैरे अशा काही पार्ट होता त्यामध्ये. पण तोही आता कमी केलेला आहे म्हणजे थोडासा. नाही पण आता सगळं सिलेबस वगैरे सगळं बदलतील ना, कारण हे एनईपी आल्यामुळे सगळे पॅटर्न बदलतील, सगळं मल्टी डिसिप्लिन होणार आहे. होईल का? नक्की. ओके सर, ओके. कारण आम्ही पाहतो बरेचसे मुलं प्रोजेक्ट वर्क वगैरे करतात ना, तर हे सगळे प्रोजेक्ट वर्क म्हणजे कुठून तरी असेच मिळवलेले, कॉपी केलेले, म्हणजे इथिकली बरंच वर्क फार कमी होत चाललेलं आहे. त्यात कसं आहे, आता ऑनेस्टली सांगायचं म्हणजे बेसिकली शिक्षकाला स्वतःला किंवा प्रोफेसर टीचरला स्वतःला इथिकल होणं गरजेचं आहे. मुलंच म्हणतात प्रॉब्लेम तो झालेला आहे. या फील्ड मध्ये आता वर्क करणारे टीचर्स तेवढेच इथिकली नाहीयेत. करेक्ट. खूप कमी लोक राहिले तसे. सामान्य सर आपला खूप आभारी आहे. खरं हा सगळा उद्देश ठेवूनच या वेबिनारचं आम्ही आयोजन केलं होतं. म्हणजे फक्त माहिती देणं आणि फक्त तो इंजिनियर सुविके म्हणून साजरा करणं ह्या मागचा उद्देश नव्हता. फक्त कोणती तरी माहिती टॉप लोक वेगळ्या आणली दिली, कारण की ह्याच काही गोष्टी आम्हाला समाजापर्यंत पोहोचवायच्या होत्या. आणि ह्या उद्देशाने सगळं आम्ही आमच्या समोर बसून जर सेशन बघितलं असेल तर प्रॅक्टिकली मोर आम्ही काहीतरी उपयोगी होईल अशा अनुषंगाने आम्ही ते डिझाईन केलं. आणि काल देखील आता लक्ष्मीकांत जाधव सर आले होते, चे सिनियर सर होते मोर सर. काल जवळ 100 अटेंडन्स होता. आणि आज अटेंडन्सचा प्रॉब्लेम आज खूप छानपैकी तुमच्यासारखे सर, आमचे नवारकर साहेब देखील इंडो जर्मन पार्क हे मॅनेजर आहेत कॅम्पर कंपनीचे, ते स्वतः आले. त्यांचा देखील आभारी सर. कारण की हीच अपेक्षा घेऊन आम्ही आलो होतो समाजापुढे की आमचा जो काही व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे, आमच्या एवढे जे CITचे मेंबर्स आहेत की त्यांना देखील ह्या विषयाची माहिती पाहिजे आणि त्याची आता बरोबरच गरज आलेली आहे. तुम्ही आता सर ज्या पद्धतीने सांगितलं की कशाला आपणच आपल्याकडनं वाटचाल चालू करायची ना, दुसऱ्यांची कशाला अपेक्षा बघायची, म्हणून ही सुरुवात आम्ही आमची केली. कशाला आपल्याला जर चांगलं द्यायचंय आणि सत्व गुणासारखंच द्यायचंय तर आपण सत्वच घेऊ ना. कारण की ट्रेनिंग फील्ड मध्ये जर आपण काम करतोय आणि इथिकली काम करतोय तर त्या पद्धतीनेच व्हायला पाहिजे. कालच्या सरांचं देखील म्हणजे बऱ्याच लोक तुमच्यापैकी जर अटेंड असेल तर त्यांनी पहिला 4-5-6 मिनिटांनंतर ते देखील वापरले, एकच शब्द त्यांनी वापरला, प्रोफेशनलिझम पाहिजे. त्याच गोष्टींची गरज आहे आता. प्रोफेशनलिझम प्रत्येक व्यवसायामध्ये, तुमच्या कामामध्ये सगळीकडेच पाहिजे आणि तोच तुम्हाला इथिकली घेऊन पुढे घेऊन जाणार आहे. तेच तुमचं नॉलेज जर चांगल्या पद्धतीने असेल तर तुम्ही मग ते राजयोगाला पण जाऊ शकता
आणि स्वतःवरती प्रेम नसेल तर मग स्वतःचा मित्र तोच आणि स्वतःचा शत्रू देखील तोच. सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते सगळं आपल्यापासून सुरुवात होतं सांगण्यापेक्षा. तर नॉलेज घेऊन त्याचा सदुपयोग करणं, समाजासाठी उपयोग करणं, ह्या चांगल्या गोष्टी आहेत. आणि ह्या सगळ्यांचा सामूहिक बघतात म्हणून सर मुद्दाम आपल्याला आमंत्रित, कारण की खूप वर्षापासून माझी स्वतःची इच्छा होती की बरोबर आपल्याला, आणि युट्यूबच्या माध्यमातून हा युट्यूब आम्ही सगळ्याच आमच्या ग्रुपवरती पाठवणार. निश्चित जे काय मित्र देखील होते आमचे काय अटेंड झालेले स्टुडंट देखील, बरोबर हा मित्र तुम्ही काहीतरी संकल्प एक छोटी गोष्ट स्वतःपासून सुरुवात करा आणि समाजापर्यंत न्या, बरोबर ऑटोमॅटिकली टीम डेव्हलप होत जाते. ते तुमच्या मागे लोक येतच आहे. आणि जसं म्हणतात ना मराठीमध्ये ती म्हण आहे की आप चालू तो की जे कारवा आपोआप बनते जायगा. बरोबर तसे चांगली गोष्ट असेल तर नक्कीच कारवा आपोआप होत जाणारच आहे सर. आणि खूप छान सेशन आजचं झालं. थँक्यू. आज बरेच मान्यवर देखील उपस्थित होते. स्टुडंट कमी असले देखील बरेच मान्यवरती न कळत देखील आले, त्यांचा देखील मी आभारी. आणि खूपच छान सेशन झालं सर वगैरे. परत आपण नक्कीच काही ना काही गोष्टी आमच्या इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या स्टुडंट पर्यंत नक्कीच पोहोचू वगैरे. थँक्यू ऑल ऑफ यू तुमच्या सगळ्यांबद्दल. प्रवीण सर. हॅलो हॅलो हॅलो. हा सर, एक क्वेश्चन होता. हा बोला. सर, माझे रिलेटिव्ह आहेत ना युट्यूब वरून जॉईंट आहेत, तर त्यांना क्वेश्चन विचारता येत नाही. त्यांनी मला मेसेज केला की भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्णाला योगेश्वर म्हणून आता तुम्ही टाईप केलं ना, तर योगेश्वर म्हणजे योगाचा ईश्वर. आणि मी शेवटच्या स्लाइड मध्ये दाखव, योग म्हणजे बॅलन्स माइंड. मग बॅलन्स माइंड त्या अर्जुनाने त्या ठिकाणी त्या वेळेला कसं ठेवावं याचं पूर्ण नॉलेज किंवा याचा गायडन्स श्रीकृष्णाने दिला. म्हणून योगाचा ईश्वर, योगाचा देव, म्हणून योगेश्वर असं नाव आहे. हॅलो हॅलो हॅलो. हा विकास सर बोला. हा नमस्कार सर. शेवटचा प्रश्न घेऊ, काही वेळेची वेळ ऑलरेडी क्रॉस झाली. हॅलो. वेळेची मर्यादा आपल्याला मित्रांनो. सिव्हिल फील्ड मध्ये सर जॉब करतोय. एक मला असं आठवलं की भगवद्गीता ज्ञानेश्वरी काय ज्ञानेश्वरीची ज्यावेळी आपण सुरुवात करतो त्यावेळेला प्रथम एक अध्याय किंवा ओम नमो ज्या वेद प्रतिध्याय जय जय सुवेद्या आत्मारूपा देवा तुझी गणेशू सकला मारुती प्रकाशू निवृत्तीदासू. आणि त्यानंतर ओम पार्थाय प्रतिबोधता भगवता नारायण गतीत पुराण मध्यमे भारत. या भारत देशामध्ये ज्या वेळेला जागतिक परिषद भरले वर्ल्ड, या वर्ल्ड मध्ये जगातले सर्व ग्रंथ मागवले गेले आणि त्यावेळेला भारतातून फक्त स्वामी विवेकानंद नावाची एक महान बुद्धिमान व्यक्ती एक भारताचा ग्रंथ भगवद्गीता घेऊन गेले. त्यावेळेला तो सगळ्यात खाली ठेवला गेला. त्यानंतर सगळे ग्रंथ त्यांनी काढले. त्या इन्स्टिट्यूट मध्ये ग्रंथ घेतल्यानंतर भारताचा ग्रंथ ज्या वेळेला घेतला गेला त्यावेळेला स्वामी विवेकानंदांना एक बोलण्याची संधी दिली की पूर्णपणे जनसमुदायासमोर व्यक्त करायचं होतं की प्रत्येक जण आपापलं लेक्चर चालू केलं. पण ज्या वेळेला स्वामी विवेकानंदांनी ज्या वेळेला भाषण करायला सुरुवात केली त्यावेळेला बंधू आणि भगिनीनो हा ज्या वेळेला सुरुवात केली भाषणाची त्यावेळेला असणाऱ्या तिथं सगळ्या लोकांनी टाळ्याचा कडकडाट केला. आणि त्यानंतर त्या भगवद्गीतेची किंमत तिथल्या लोकांना स्वामी विवेकानंदांनी सांगितली गेली. त्याच नंतर ह्या भारत देशामध्ये ह्याच भगवद्गीतेचा आधार घेऊन पूर्णपणे समाज प्रबोधन, ज्ञान प्रबोधन आणि इतर क्षेत्रामध्ये म्हणजे त्याचा फायदा जास्तीत जास्त सिव्हिल लाईनला झाला गेला. त्याच सिव्हिल लाईन मध्ये आज महान श्रेष्ठ श्री विश्वेश्वरय्या आज त्यांची जयंती, त्याबद्दल आपण गाईडलाईन थोडस माहिती दिली त्याच्याबद्दल सगळ्यांचं मी आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सर. थँक्यू. आणि आपण थांबूया इथं कारण की वेळेची मर्यादा, वेळ ऑलरेडी बरीच झालेली. सर्वांचे आभारी आहे. तुम्ही प्रतिसाद दिला आणि सर थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू. ओके. थँक्यू ऑल ऑफ यू सर. थँक्यू. थँक्यू.